So what we were talking about, cystinuria. So these are the 4 amino acids that are getting filtered. Cysteine, ornithine, arginine, and lysine. So here, this is amino acid transport defect in the proximal convoluted tubules. So the amino acids are coming in the urine and they are excreted out. Or when they are not fully excreted out, they are forming crystals. So we need to take these amino acids out of our body. So for that, we need to get more hydrated so that more urine will be formed and these amino acids will go out of our body. And when the urine is alkalinized, the solubility of these amino acids in the urine increases. And there is another way of treatment, that is chelation. These substances combine with these amino acids and get excreted in the urine. So here in the glomerulus, they are getting filtered. In the proximal convoluted tubule, they are not getting reabsorbed back. So they are excreted. And in the process, in the urinary tract, they are forming crystals. So this is a picture of urinary bladder containing a cystine stone. So this is cystinosis. ক্লাসের শেষে দেবে বললাম না? দশটার আগে এসে দিয়ে দেবে। দশটা বাজতে 5 গিয়ে দেবে। কাকে? ওকে বলা আছে। So here reticuloendothelial system. So most of the organs are spleen, lymph node, liver. So here when the cystine is not getting excreted, the level is increasing in the cells. So they should have been degraded by the lysosomes. But when they are not getting degraded within the cell by the lysosome, they accumulate. And this is cystinosis. And other than the defect in the lysosome, there can be also defect in the enzyme cysteine reductase. So what is the function of this enzyme, this cysteine reductase? অভিমন্যু, দরজাটা বন্ধ করে দাও। মেঘনা, পরে পরে হবে, 10টা বাজতে 5 এসে করবে। So what is the function of cysteine reductase? Anyone? Huh? Cysteine reductase কোথায় আছে? So this is involved with the sulfur containing amino acid metabolism and between conversion of cysteine and cysteine. So here this is a cell, suppose a cell of
liver, or kidney. So here lysosome, when this is not functioning well, the cysteine is getting deposited and it forms crystal within the cell. Now homocystinuria. So from where we get homocysteine in our body? Homocysteine is synthesized from what? We are learning about the sulfur-containing amino acids. And there are 3 sulfur-containing amino acids. So from one of them, this homocysteine is getting synthesized. Methionine. So from methionine, first SAM is produced, S-adenosyl methionine. From S-adenosyl methionine, SAH is produced, S-adenosyl homocysteine. And from S-adenosyl homocysteine, homocysteine is produced. So homocystinuria, homocysteine is getting excreted in high amount in the urine. So here is methionine. From methionine, SAM is first produced. From SAM, SAH is produced, S-adenosyl homocysteine. From here, homocysteine is produced. From here, either homocysteine is converted back to methionine or homocysteine is converted to cystathionine with the help of vitamin B6. And the enzyme here is cystathionine beta synthase. And from cystathionine, cysteine is produced. So first there are several types of homocystinuria, but homocystinuria type 1 is very important. It is due to the deficiency of the enzyme cystathionine synthase. So most of the symptoms are thrombosis, osteoporosis, weakening of the bones, mental retardation. There are mainly 2 forms of this type 1 homocystinuria. One responds to vitamin B6 treatment, and the other one does not respond to vitamin B6 treatment. So as this amino acid is getting synthesized from methionine, so what we have to do, we have to restrict methionine in our diet. And from methionine, we are synthesizing in our body cysteine and cysteine. So we have to supplement cysteine or cysteine in our diet when we are not taking methionine. And most important causes of death in these patients are myocardial infarction or heart attack, stroke, and pulmonary embolism. So here, from methionine, we are getting homocysteine. From homocysteine, it is either converted back to methionine or it is converted to cysteine or cysteine. But when this pathway is blocked due to deficiency of cystathionine beta synthase, we are having homocystinuria type 1. Synthase. It's a type 1.
ওটাও টাইপ 1, মানে ওই একটা টাইপই আমি বলছি, টাইপ 1। Only one enzyme, this is this enzyme. Cystathionine beta synthase. Here beta I have not written. Cystathionine beta synthase. So what are the branch chain amino acids? What are the names of branch chain amino acids? What are the branch chain amino acids? The chemistry of amino acid was in the exam, right? So none of you know what are branch chain amino acids. So what are branch chain amino acids? Or leucine, isoleucine, or valine. So these are the three branch chain amino acids, and these are all essential amino acids. So valine is glucogenic, leucine is ketogenic, and isoleucine is both glucogenic and ketogenic. And ketogenic, isoleucine, glucogenic. So here we can see in the structure, this part is same for all amino acids. Then we have this branching. That's why they are called branch chain amino acids. So all these three amino acids pass through these three main steps. First is transamination, oxidative decarboxylation, and dehydrogenation. So these are the first three major steps. This one, and this one. So here it is transamination. Here decarboxylation. And here dehydrogenation. So we have a very important disease due to deficiency in this path, in this step of decarboxylation. And due to deficiency of this enzyme, we have a disease called maple syrup urine disease. And when we are considering these steps, we have to keep in mind there are several cofactors that help in the step.
And the most important of this cofactor is thiamine. So now these are the branch chain amino acids. One important function is energy source. Another is they are the building block of muscles. And even when the muscle is not working, these branch chain amino acids helps in the prevents the degradation of the muscles. So many people do take or used to take branch chain amino acids when they are exercising. When a person is exercising, these amino acids help for the growth of the muscles. But some people started taking these amino acids without exercising to build up muscles. So what will be the advantage in those persons or the disadvantage? If a person is exercising and taking these amino acids, it is good. And proteinuria, that can happen if they are taking in large quantity. But when a person who is bedridden, if he or she is taking these amino acids helps to some extent to prevent the breakdown or the degradation of the muscles. But if a normal individual who is not exercising and even not bedridden, if he or she is taking, these amino acids have almost no advantage. That can be disadvantage due to formation of stones. So this is one of the most important disease, maple syrup urine disease. So this is a disorder of branch chain amino acids, and the affected individual's urine smelled like burnt sugar or maple syrup. The enzyme defect is alpha ketoacid dehydrogenase. So the second step, what I have shown, the conversion of alpha ketoacid to acyl CoA thioesters is blocked. So when the amino acid is not being metabolized, its level in the blood will increase and also in the urine will increase. And as this amino acid is stopped after the step of alpha ketoacid, this disease is also called branch chain ketonuria. So what is this thing? Huh? Now I am asking about this thing. Oh, that is a kind of food. I want the name of the food. This food is specially eaten with this. What is this thing? This is maple syrup. It looks like honey, maybe tastes like a little bit honey, but so this is pancake. Pancake is generally taken with maple syrup. Okay, so accumulation of branch chain amino acid causes impairment in the transport and function of other amino acids. And the most important enzyme that gets inhibited is the glutamate dehydrogenase. And the common symptoms are acidosis, lethargy, convulsion, mental retardation, coma, and death. What is acidosis? What is acidosis?
Metabolic or respiratory, anyone? What is acidosis? What is alkalosis? There is some level above which it should increase. So I'm asking about what is the normal pH of blood? एग्जाम भी हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी ऐसा हालत है. Generally, we considered pH of 7.35 to 7.45 as normal. When it is above this normal range, it is acidosis or alkalosis? Alkalosis. And when it is below, it is acidosis. So this disease should be diagnosed in the first week of life. Here, the urinary branch chain amino acid levels are estimated. It gives Rothero's test positive. And we can do the enzyme analysis. So what's the name of the enzyme? Alpha keto acid dehydrogenase. So for treatment, the diet with low or no content of branch chain amino acids and the mild variants of maple syrup urine disease is treated with thiamine, and the severe cases are treated with liver transplantation. So here, the amino acids we need, the branch chain amino acids, are coming either from the food or from muscles in our body. So if the enzyme is present, it is utilized for energy and growth. And when the enzyme is absent, it is causing health problems or the disease maple syrup urine disease. So this is intermittent branch chain ketonuria. So in this variant, the enzyme alpha keto acid dehydrogenase, the same enzyme, is not completely absent. So partially it is present. So there is no total blockade. The pathway is partially blocked. So that's why the symptoms are not that severe. So only diet planning can help in the treatment. Now, isovaleric acidemia. So what is the amino acid in this disease that is defective? Isovaleric acidemia. Valine. But do not confuse this isovaleric with isoleucine. It is a defect of valine. It is a defect of leucine metabolism. And here isovaleryl CoA dehydrogenase. This enzyme is absent. So it causes a specific odor. In maple syrup urine disease, we have burnt sugar smell. But in this disease, we have cheesy odor. And here hypervalinemia. It is a defect of valine metabolism. And this word emia, when you see emia, it is increase of valine in blood. Now we come to these three amino acids, which are mostly considered together. One is histidine, another is proline, another is arginine. So this histidine
produces a specific chemical in our body in case of allergy. That is histamine. And other than histamine, there is another pathway, or with the help of this histidine, we can determine the deficiency of a vitamin. That vitamin is very important in the metabolism of histidine. What are the vitamins that have already been done in your class? What are the vitamins that has been completed in the class? All of them are done. Fat soluble, all of the fat soluble vitamins are done. Okay. So proline. Proline generally helps in the repair of our joints, skin, or the repair of the muscles. And arginine. Can anyone tell me any use of arginine or any pathway that involves arginine? Any pathway or anywhere, wherever you have read anything about arginine. Creatine cycle. Okay. It is used in the synthesis of creatine. ইউরিয়া সাইকেল বলছো? তুমি কি বললে? ইউরিয়া সাইকেল, ক্রিয়েটিনিন সাইকেল? না, তুমি সাইকেলটা কেন বললে? ইউরিয়া সাইকেল। So these three amino acids are used to getting converted to glutamate, and then they are metabolized. So from histidine, one carbon unit formamino group is generated, and during this process, this tetrahydrofolate, this takes up the formamino group from N5 formamino tetrahydrofolate, and glutamate is produced from histamine. So here FIGLU, formamino glutamate, in the deficiency of folate, this formamino glutamate is elevated in urine. So that's why to assess the deficiency of folate, we use histidine load test. So here, this is the histidine load test. If you want to assess the deficiency of folate, you have to give the patient histidine and test how much amount of FIGLU, formamino glutamate, is getting excreted in urine. So here, this is what is this cycle? Krebs cycle. So here, at this level, alpha ketoglutarate, these amino acids are entering in the form of glutamate. So here we can see that histidine, with the help of histidase, it is converted to urocanate.
From urocanate, it is through this pathway converted to FIGLU, that is formaminoglutamate. And when this is formed and tetrahydrofolate is present, this FIGLU is forming glutamate. But when this tetrahydrofolate is not present, we can find a huge amount of FIGLU in the urine. So this is the way we can determine whether tetrahydrofolate is present or absent with histidine load test. So histidine on decarboxylation produces histamine, and this is a very important substance in HCl secretion in the stomach, also in allergy or in asthma. Now we come to histidinemia. So this is increased level of histidine in blood. And the first enzyme, that is histidase, this enzyme is defective. So when the blood level of histidine is increased, it is also increased in urine. And most common symptoms are mental retardation and defect in speech. So here on decarboxylation from histidine, we are getting histamine. And histamine has several roles in our body. One is vasodilation, then inflammation. Can anyone tell me what is inflammation or any idea about inflammation? Swelling, heat, then redness. Anything else? Swelling, heat, redness. And this inflammation is not infection. So they have certain differences. Inflammation is mainly when the blood vessels are dilated. Then the area becomes red, swollen, hot. Whenever you get injured, there is inflammation. So this histamine has specific role in inflammation, in gastric acid secretion, in bronchoconstriction. So in the disease asthma, there is bronchoconstriction or bronchodilation in the patient. Constriction. তোমার আছে নাকি? তাহলে জানো ও ছিল। So histamine plays an important role in bronchoconstriction, but it also plays a role in vasodilatation, release of adrenal hormones, and it plays an important role in immunity during the mediation of the white blood cells. It also helps in controlling the heartbeat. রিসেপ্টর আছে, রিসেপ্টরে অ্যাক্ট করলেই হার্টবিট বাড়াবে। তা সেইভাবেতেও যেতে পারে। So proline, we just have to know one thing, hyperprolinemia. This is due to the deficiency of proline oxidase. And this is increase in proline level in blood. Now we come to arginine. So what are the things that we get from arginine? So many proteins are produced in our body.
then creatine, during production of creatine. From arginine, nitric oxide is produced. So what is nitrous oxide? What is nitrous oxide? Nitrous oxide is also used in medicine, and it has been used in many other. Any other function? সেটা আমার জানা নেই। Nitrous oxide, laughing gas শুনেছো? But nitrous oxide is different. This is nitric oxide. Then we are getting ornithine. Ornithine, where have you read about ornithine? Any pathway or any cycle? Urea cycle. Then from ornithine we can have glutamic semialdehyde. From that we can have proline. Or we can lastly produce glucose from glutamate. So what is this thing, this cycle? This is urea cycle. So here we can see this arginine, it is getting broken down. What is the enzyme here? From arginine is getting broken down into urea and ornithine. What is this enzyme? Arginase. So arginine contains guanidinium group. It is basic, semi-essential, and glucogenic. Huh? It is glucogenic, and we have seen the role of arginine in urea cycle. Then this enzyme, ornithine aminotransferase, when this enzyme is defective, this ornithine level increases in our blood, and this can cause atrophy of retina. So this is the whole urea cycle. It is starting with ammonia and bicarbonate or carbon dioxide. So here there is a transport in the mitochondria which takes ornithine inside the mitochondria and pulls citrulline out of the mitochondria. When this receptor or this protein is defective, then the level of arginine, the level of ornithine, the level of ammonia in our blood increases. And this causes hyperornithinemia, hyperammonemia syndrome. And we have already seen if there is deficiency of this enzyme arginase, and arginine will increase in the plasma. So here the synthesis of creatine. First is glycine, it is combining with arginine. The first step, it is producing guanidoacetate. It is synthesized in the kidney. Then from guanidoacetate, we are synthesizing creatine. And this step is taking place in the liver. Here, a methyl group is donated to guanidoacetate to produce creatine. This is donated by SAM, and it is getting converted to SAH. So here when the antiporter is absent, we are having this syndrome, hyperornithinemia, hyperammonemia syndrome.
they are producing creatine. Arginine is the precursor of nitric oxide, which is a signal molecule in our body. There is a factor called EDRF, endothelium derived releasing factor. So this factor is also called NO. And hyperargininemia, this is due to deficiency of arginase. So now how this nitric oxide is synthesized? This is synthesized by the enzyme nitric oxide synthase. And there are several cofactors that helps in the synthesis. It has very small short life or the half-life. And the nitroglycerin, amyl nitrate, these are the drugs that is used in the treatment of angina pectoris. And these drugs help with the production of nitric oxide. So, angina pectoris, what is angina pectoris? Chest pain. So in angina pectoris, the blood vessels in the heart gets constricted. So not the lot of blood that is required by the heart is delivered. So that's why the patient feels pain. So from arginine, with the help of this enzyme, nitric oxide synthase, nitric oxide is produced and also citrulline is produced. So there are several functions of arginine: cell division, wound healing, immune function, hormone release, urea cycle. And arginine is also used in the treatment of erectile dysfunction, dentine hypersensitivity, and in high blood pressure. So this is arginine. When arginine is acted on by arginase, it is producing urea and ornithine. Now when arginine is acted upon by nitric oxide synthase, it is producing nitric oxide. This nitric oxide activates this enzyme, guanylate cyclase. And this enzyme converts GTP to cyclic GMP. And this cyclic GMP helps in the relaxation of the smooth muscles. So these smooth muscles are present on the blood vessels. So this cyclic GMP is important for dilatation of vessels. So these are some of the functions of nitric oxide: relaxation of smooth muscles, aggregation of platelets, prevention, and it also acts as neurotransmitter. And it helps in the action of the macrophages. So these are some of the functions: vasodilation, blood pressure regulation, platelet aggregation inhibition, neurotransmitter, bactericidal, erection of penis, agmatin. This is present in brain and it regulates or mediates the blood pressure. And the last one is lysine. So lysine, cereals lack lysine. So that's why we combine cereals with pulses to produce khichdi. So what is the amino acid that is present in cereals? Or when we mix cereals and pulses, so what are the two amino acids that are incorporated in our diet? One is lysine. The cereals are deficient in lysine. But what is present in lysine? Or what is present in cereals? Methionine.
So this lysine helps in the synthesis of carnitine. So where is carnitine present? You have already learned about carnitine. This helps in the metabolism of in which chapter you have read about carnitine? Lipid. But in which process can you tell me? In the metabolism of fatty acids. So this is lysine, and most important is trimethyl lysine. So from trimethyl lysine, we are producing carnitine. And this carnitine is present for the transport of fatty acids from the cytosol within the mitochondria. So after the fatty acid enters the mitochondria, what is this pathway? What is this pathway? This is beta oxidation of fatty acid. So different interaction. It can fall. Lysine is involved in electrostatic interactions, hydrogen bonding, and salt bridge formation. So this is the structure of hemoglobin. So these are some of the important functions of lysine. It is helping in cross-linking in collagen and elastin. It helps in the formation of sheaf base, in the formation of salt bridges in hemoglobin. It is present in high amount in histone. Where is histone present? In nucleic acids. It helps in the synthesis of carnitine. It also involved in the formation of cadaverine. Elevated levels of cadaverine have been found in urine of patients who have defect in lysine metabolism. Pulp of the thumb can touch other fingers. Combination of abduction, flexion, medial rotation, abductor pollicis longus and brevis initiate, and flexor pollicis brevis and occurrence pollicis maintain. Now, this is one thing I tell you, a person who comes with a hand injury, then you tell him to open the fist, close the fist, and see you can tendons are visible. If you see a cut injury, some persons, if they want to commit suicide, but they are feigning or just acting with the knife, kitchen knife, আমি কেটে ফেলছি আমার শিরা ফোনে বলছে আমি ফেলছি. In case accidentally that person comes to you cut, so you please tell her or him, ask him to just grasp and see if any tendon is missing from the place, because if it is cut, that means your planning totally will change. Now, say a person cuts here or this finger, you can manage under local anesthesia. You just inject and make a big incision. This is a small cut injury like this, but you can make a small incision like this and open up. Bring the two ligaments to the portion that is cut, bring it close together, and then with non-absorbable sutures, you can make a
it's cut. Naturally, it goes. It's divided. Now, what you have to do is that you make an incision. Make an incision straight like this. Open up and try to pull the two ends of the ligament and suture it like this. Figure of 8. Pull it and suture it and put it in relaxation position. Not like this. But you put it in, I told you, holding the glass with the most relaxed position of the hand. And if it is kept in that position, you put a cup splint or plaster and you can manage in this form. But what I am telling you, I want to stress the anatomy, you can manage this in your just a small with 5 cc xylocaine. And of course, you need a nylon or something. Now, if you say SSK hand surgeon, Dr. Sayan, referred to, Sayan is in PG and you are in Darjeeling. But you have to give the first aid. And because your positioning of the hand, you have to manage it. The first aid you give, try to make it the last aid. Your motive and thinking should be such, oh, it is selai kore dao. But those ward boys are there, there might be experience, very good, they are more than you. They are 10 years in service or 20 years service. You take his help. যে দাদা এটা একটু সাহায্য করুন কি করে কি হবে ও ঠিক চিন্তা নেই সায়ন বাবু এটা করে দেবো ঠিক আছে কিন্তু তোমার অ্যানাটমিক্যাল নলেজ তোমার যেটা আছে সেটা তোমাকে কাজে লাগাতে কারণ টাইম আই টোল্ড ইউ আমাদের যতই আমরা বিরাট বলি এগিয়ে গেছে দেশ you've seen in corona the state of big hospitals in India plus throughout the globe. No one is equipped for acute emergencies. So this is one thing I'm just telling you, the importance and the movement of the now circumduction, combination of flexion, extension, adduction, abduction, any order. So, now with this, now you can at least now if you are interested, I can show you the the other class which many of you missed. I can show you just the PowerPoint slides. You can have an idea. But I just go through and tell you. Let's write the guy. With the input. वो ये तो नहीं आई
Now, palmar fascia including fibrous flexure sheath of digits. The same picture which I showed you today. The thickening of the deep fascia, the flexor retiniculum, palmar aponeurosis, fibrous flexure sheath of the digits. Flexor retiniculum is a strong fibrous band, converts anterior concavity of the carpus into a tunnel, carpal tunnel. Now, the carpal tunnel is contributed by the flexor retiniculum. Now, medially attached to the pisiform and the hook of the hamate. Laterally attached to the tubercle of the scaphoid and crest of the trapezium. Structure superficial to the flexor retiniculum. The palmaris longus tendon, palmar cutaneous branches of median and ulnar nerve and vessels, superficial palmar branch of radial artery. Now these are the practical questions which is asked in the or your tag put on flexor retiniculum. Now the examiner will ask you that what are the structures deep to it, what is the structure superficial to it, and what is the attachment of the flexor retiniculum, to which bones it is attached. These are the common questions that you will be asked. And now palmaris, the structure superficial to the flexor retiniculum, palmaris longus tendon, palmar cutaneous branches of median and ulnar nerve and vessels, superficial palmar branch of radial artery. The structure deep to the flexor retiniculum is short notes. In flexor retiniculum, it can be given. Now, structures deep to the flexor retiniculum, median nerve, flexor pollicis longus tendon, flexor digitorum profundus tendon, flexor digitorum superficial tendon, flexor carpi radialis tendon. Now, when you dissect out the flexor retiniculum, you see all this in the structures, which is here. Now, palmar aponeurosis. Now, the parts central, medial, and lateral. Central part palmar aponeurosis proper. Medial part covers the hypothenar muscles. Lateral part covers the thenar muscles. Now, this is the description of the palmar aponeurosis. Now, palmar aponeurosis proper, it's a triangular in shape, proximally blends with the flexor retiniculum, and medial and lateral palmar septa extending from the margins. Intermediate fibrous septum extends to the palmar surface of third metacarpal, and septa divide the palm into fascia line spaces. This is important because if there is a prick and you get wounded, then there is every possibility of getting a infection, a swollen hand, and the pus is collected in the palmar spaces. Now, intrinsic muscles of the hand, the thenar group of muscles, adductor pollicis, hypothenar group of muscles, palmaris brevis, lumbricals, palmar and dorsal interossei. Now, you have read the lower limb, the foot, the interossei, lumbricals, and because we were quadrupeds, and with evolution, the evolution of erect posture. Now, hands have been gone through transformation and anatomical changes, and to hold and grasp
Now, thenar and hypothenar muscles. Right. Now you can see the lumbrical muscles. Now dorsal interossei. Right. Here, this is the mid-palmar space. That can be a question, and it is triangular in shape. In front, the flexor tendons of little ring and middle finger. Third and fourth lumbrical muscles. Behind third and fourth interossei and metacarpal bones. Lateral intermediate fibrous septum. Medially hypothenar muscles separated by medial palmar septum. Proximally closed by the flexor retinaculum. And distally extends as diverticular to the webs of the fingers. Because this is important, because any infection, you have to drain it. You have to drain it, and now this is the thenar. Now thenar space, triangular in shape, in front flexor tendons of index finger, first and second lumbrical muscle, behind adductor pollicis muscle, the transverse head, first and second interossei and metacarpal bone. Laterally thenar muscle separated by lateral palmar septum, medially intermediate palmar septum, proximally limited by flexor retinaculum, distally extend as the diverticular to the webs of the finger. It's the same description. You and when you see the body plus your text, atlas or book, you can see it is very the palmar aponeurosis is very well written in your McGregor's anatomy. It's in the library. If anyone is interested, you can go and see it. Now, pulp spaces between palmar skin and distal phalanges of all digits. Skin connected to periosteum by fibrous septa. Space subdivided into tight compartments. Infection of pulp spaces known as Whitlow. Pus drained by lateral incision. Now, if you have any pulp space infection, you don't cut it in the middle. You have to give a lateral incision, because the cutting in this place will definitely form scarring, and that will affect your movements of the hand. Now, the space of corona situated in the forearm adjacent to the wrist, space between the pronator quadratus deep and the flexor tendon. These are the flexor tendons. Proximally related to the radial and ulnar bursa. In front, the flexor digitorum profundus and flexor pollicis longus. Behind pronator quadratus. On each side, outer and inner borders of the forearm. Now this is a question
will be around 8 marks or 12 marks. A long question can be there. Or if you see these spaces, it can be divided as a short note of 4 marks. Now this is an important already the anatomical snuff box. Short note, hey Sayan, Babu, चुपचाप बसो. চুপচাপ বসো, দেখে নাও বিন্দুতে বিন্দুতে তোমার সাগর তৈরি হয়. তুমি বিন্দু বিন্দু নাও, তাহলেই তুমি ঠিক থাকবে. তোমাকে এই প্রসঙ্গে আমি বলছি একটা কথা. আই এম টেলিং ইউ ওয়ান just a small word that a honeybee goes 10,000 kilometers to collect a drop of nectar to produce honey. So it is the accumulation of all gurus, Upaguru, Tatsaguru. You just take the cream and the best, whoever is giving you. Now the anatomical snuff box, triangular depression on the radial side of wrist. You can study this with your own hand. When you are reading, please relate it with your own hand, the anatomical snuff box. The triangular depression on the radial side of the wrist becomes visible when thumb is fully extended, like this. You can see please see it in the section hall or just now. Now laterally, abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis. Medially, extensor pollicis longus. Roof, the skin and fascia crossed by cephalic vein and superior branch of the radial nerve. And floor, the styloid process of the radius, scaphoid and trapezium, base of the first metacarpal, content radial artery. Now you can see, I told you the bones, I told you the picture, and the anatomical snuff box, the tendons which is related and forming. This is another beautiful picture showing you the extensor pollicis longus tendon, the extensor pollicis brevis. This is the radial artery branch and abductor pollicis longus. This is the superficial branch of the radial nerve. Extensor retiniculum in this whole thing. Now this is the extensor pollicis longus. This is just a picture depicting many things in this picture. You just see it and go home and think, what was this picture? Now, this is the drawing of a lady, but depicting carrying a baby. This is the ear, and this is the dress. Those days, these people used to. And this is the nose, but this is a man standing with the jacket over here. This is his arm and hand, and he is holding a stick in this. But this is a picture of the stick. And this is also a dog lying down. That is a picture of the hand. Now this is a picture of Leonardo da Vinci. Now he's drawing a self-portrait. Now this is a man on a donkey, but this you see the hand, the nose depicting the upper lip, and this is all beard. Yeah, now this is the hand of Vesalius, and all Vesalius. That picture is in there in the anatomy department, and the dissecting the dead body. You can see this
student taking a note. Everyone is having some posture, some way of holding the hand. This is and this guy is thinking, I think this is a dissection of the heart, I think. This is another, our society's journal. Now these are all figures, human figures. They are holding, numerous persons are there, and each one is holding their hand, with their hand the other person. Now this is a great picture you are seeing every day. How many months, how many days you have passed in this college? কত দিন হয়ে গেল তোমাদের? So every day you are seeing this, 5 days or 6 days you are seeing. The picture of Sushrut performing a surgery on the ear. And see, each one is having, this nurse is holding a bowl, these two people are holding the patient. Those days anesthesia was not. Now this is a very remarkable picture showing Hippocrates and consoling the mother. This is the child is having sick, he is sick, and see how he is palpating the liver, and his mother hand holding the child's hand also, showing matter of security. Now this is the picture of the shadow puppetry. Dog, you at any part of your age you have showed, you have done this, you are showing in the under darkness. This is shadow puppetry. Now this is just to show you to you're now matured, I think, but many things you have not seen. You didn't have the time to see. I'm just showing you that you have to go deep to it, deep to every subject. With this, I end my talk. This shadow puppetry. There is a sensory system. So sensory system bolte, what is a sensory system? So one system consists of a receptor. So তাহলে কি হচ্ছে সেন্সরি সিস্টেমে একটা রিসেপ্টর থাকবে যেখান দিয়ে আমরা ফিল করতে পারবো, তাই তো? এনি সেন্সেশন, দ্যাট ইজ হট, কোল্ড, নক্সাল স্টিমুলাই or the pleasant stimuli, any type of stimulus we can feel with a so any kind of sensory receptor that's present in our skin, no? So there is a receptor and there is a pathway by which pathway they can carry the sensation from our higher center, like brain stem, that center, and from there we next pathway that carry the efferent and apparent pathway. তো কি হচ্ছে কি যখন আমরা ধরো হাঁটছি, ধরো কোনো একটা কোনো ব্রেক বা কিছুতে পা পড়াও, কি পাটা আমাদের অটোমেটিক লিফট হয়ে যাচ্ছে, মানে সেই স্টিমুলাসটা কি হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য রুট সেন্সেশন। সো তাহলে কি হচ্ছে, এই সেন্সটা আমাদের ব্রেনে ক্যারি করছে বাই রিসেপ্টরস, রুট রিসেপ্টরস। রিসেপ্টরটা কি করছে, সেখান থেকে আমাদের ব্রেনে যাচ্ছে, ব্রেনে কি ইয়ে হচ্ছে যে ওখান থেকে আমাদের এটাকে উইথড্র করে দিতে হবে। তখন আমাদের কি হচ্ছে কি পাটা যখনই লাগছে তখনই আমাদের পাটা জাস্ট উইথড্র হয়ে যাচ্ছে। So basically, the sensory system, it is a system that kept balance between the internal and the external environment. কি হয়, যখন আমরা ধরো
প্রচুর তো গরম লাগছে, তখন আমরা কি করছি, কি আমরা ধরো একটা হাফ শার্ট পরে নিচ্ছি। যখন আমাদের অতিরিক্ত কোল্ড ফিলিং হচ্ছে তখন আমরা কি করছি, তখন আমরা কি জ্যাকেট ব্যবহার করছি। তাহলে কি করছে না, বেসিক্যালি সেন্সরি সিস্টেম কি করছে, ইট ইজ দ্য ব্যারিয়ার বিটুইন আওয়ার internal and external environment. ঠিক আছে? So today we start about the sensory system. আগেও হয়েছে, বোর্ডে লেখা আছে, কালকেও হয়েছে আমাদের। So sensory system basically it is a system which so basically it is a system that consists of our receptors that sense the external environment, and ultimately there is a pathway and there is a involvement of higher center by which we can understand the different types of stimulus that we perceive. Okay, so basically sensory system it is a barrier between our internal environment and external environment. Okay, তো এখানে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সেন্সরি স্টিমুলাস আছে, যেমন হচ্ছে কনসাস আর আনকনসাস বা সেমি কনসাস লেভেলের স্টিমুলাস। যেমন হচ্ছে তোর যখন কি ধর কনসাস আছে, মানে আমরা যখন তখন কি হয় কি আমরা মাইল্ড স্টিমুলাস যদি অ্যাপ্লাই করি তখন আমরা সেন্স করি। এখানে লিখে দেব লাইট নিয়ে সো তাহলে কি হচ্ছে, আমরা যখন যে কনসাস থাকি তখন কি হয়, আমরা কোনো মাইল্ড স্টিমুলাস দিলে আমরা মানে আমরা যারা পারসিভ করতে পারি সেই স্টিমুলাসকে, তাই তো। কিন্তু আমরা যখন ইনার স্লিপ তখন কি হয়, তখন আমাদের কোনো ডিপ স্টিমুলাস দিয়ে ঘুমাচ্ছে, তাকে যদি তুমি আস্তে ডাকো সে শুনতে পাবে না, তাহলে কি হচ্ছে যখন আমাদের কি হয় না ডিপ স্টিমুলাস অ্যাপ্লাই করতে হবে। তো there is a two type, conscious and unconscious. Okay, এবারে হচ্ছে there is some receptors, as I told earlier, that is the rapamine mesenteric corpuscle, rapamine brain organ, that is some receptor that is present in your skin that perceive the sensory system. Okay, now let's start about the system like fine touch. So what is first touch is the dermatomes. Okay, that is the picture. So এই dermatomes গুলো পরীক্ষায় তোমাদের যখন তো dermatome গুলো তোমরা যখন যে ফাইনাল পরীক্ষায় যখন অ্যাপিয়ার করবে লাইক এমসিকিউ আসে তোমাদের, ঠিক আছে। তো এগুলো হচ্ছে মেইনলি আমাদের dermatomes. Even so that is the C2, C3, C4, C5, C6, C7, এগুলো আমাদের, এটা T1, T2, তারপর এখান থেকে আপ টু এত পর্যন্ত T12, then L1, then L2 নিয়ের উপরে, then L3 জাস্ট নিয়ের কাছে L3, then L4, L5 মিডিয়াল দিকে হচ্ছে L4, ল্যাটারাল দিকে L5 and পায়ের কাছে লাস্ট S1। এগুলো মধ্যে dermatomes। এগুলো কি হয় বেসিক্যালি, এগুলোর মানে dermatomes মানে তার L1 এর মানে কি, মানে that nerves carry from আমাদের নার্ভগুলো কোথা থেকে আসে, ইন বিটুইন দ্য ভার্টিব্রা থেকে নার্ভগুলো ভাগ হয়, তাই তো। তো এগুলো মানে হচ্ছে ওই L1 ভার্টিব্রার ওখান থেকে জেনারেট হচ্ছে, তাহলে এগুলো হচ্ছে dermatomes। ওকে, তো কি করতে হবে, আমরা dermatomes গুলো ইম্পর্টেন্ট কেন, ধর আমরা দেখছি যে ফাইন টাচ আমরা কারেন্ট এসে ইসকি চলছে তো চালানো বন্ধ করে দিস না, চলছে তো নাকি, ঠিক আছে। তো ठंडा हो जाएगा ঠিক বলছে তো ওদের চলছে তো
তাহলে ফাইন টাচ কি করে হবে? তো মানে ডার্মাটোম কোনো ইম্পর্টেন্ট আছে, বাট ওকে কি করতে হবে কি ফাইন টাচ কি করে করবে? তো ফাইন টাচ করতে হলে প্রথমে তোকে একটা ফটো নিতে হবে, ঠিক আছে? এই ফটোটা তোকে জাস্ট একটা এন্ড করতে হবে, ঠিক আছে? তো যার উপর তুই ফাইন টাচ আসে কিনা তুই টেস্ট করবি, তো তাকে কি করতে হবে না, তো তার তোকে বলতে হবে দুটো হাত তুমি জাস্ট স্ট্রেট করো, সে ইন সুপাইন হোক, সিটিং হোক, এনি পজিশন, কারণ হাতটা পুরো অ্যাক্সেসিবল বডি থেকে। তো আপনি কি হবে ধর সেম ডার্মাটোমে তোকে অ্যাপ্লাই করতে হবে, মানে আমি কি বলতে চাইছি ধর তুই একটা করলি এখানে, মানে হাতে করলি এখানে, তো ডার্মাটোম হচ্ছে তো C6, এদিকটা করলি C6, ঠিক আছে? আবার তুই করলি এইখানটা, এটা হলো L5, তাহলে তোকে ডার্মাটোমস মানে তোকে এটা যদি অ্যাপ্লাই করতে হবে ইন দা সেম ডার্মাটোম, ঠিক আছে? মানে তুই যদি এখানে C6 C7 করিস, তাহলে তোকে উল্টো দিকেও C6 C7 করতে হবে, তাই না? তুই এদিকে C6 বা C7 করলি, এদিকে তুই T1 T2 করলি, তাহলে তুই কিন্তু যে তার ফাইন টাচটা ইনটেক্ট আছে কি নেই তুই বুঝতে পারবি। Understand? Right? When you apply or test a fine touch, you should know about the dermatomes, because in to get the accurate result, you can apply the same fine touch sensation in same dermatomes in bilateral, in both limb, both upper limb or lower limb. Okay. এখানে টেস্ট করতে গেলে কি করতে হবে, একটা পেশেন্ট কে first close the eyes of this patient and then you apply, and patient count is 1. Okay, then you apply in next dermatose, that is 2, next in 3, that in that area it is 4, patient count, and because there is a parcel that you can touch your patient count, and you can in between there is some false touching, because patient can't habituate with it. তুই টাচ করি আর পেশেন্ট বুঝতে পারছে যে আমি 1 2 করছি, তো কি হবে পেশেন্ট তুই একটা জায়গায় হ্যাবিচুয়েট হয়ে যাবে, বুঝতে পারছে এখানে হাত দিচ্ছে এখানে হাত দিচ্ছে, তো কি করতে হবে মাঝে মাঝে তোকে অ্যাটেন্ড করতে হবে, কিন্তু টাচ করা যাবে না, যাতে পেশেন্ট কাউন্টটা না করে ফেলে। তুই নিয়ে যাচ্ছিস অত পেশেন্ট হাতের পজিশন থেকে বুঝে যাচ্ছে তুই টাচ করবি, ঠিক আছে? সেই জন্য কি হবে হাতের কাছে নিয়ে গিয়েও টাচ করা যাবে না, তখন হাতের কাছে ক্লোজ and patient count it is like 7, তাহলে কি বুঝবি যে ও পেশেন্ট কিন্তু হাতের মুভমেন্টে কাউন্ট করছে, নট বাই টাচ, ঠিক আছে? তো টাচ করতে হবে, সেম ডার্মাটোমে করতে হবে, বোথ সিমেট্রিক্যাল, বোথ আপার লিম্ব অল লোয়ার লিম্ব, যেটা তুই চয়েস করবি সেটাতে করতে পারবি। ডার্মাটোম থেকে জিজ্ঞেস করতে হবে তুই কোন ডার্মাটোমে অ্যাপ্লাই করছিস, তুই ডার্মাটোমগুলোকে মোটামুটি জানতে হবে এই ডার্মাটোমে অ্যাপ্লাই করছিস, তুই এখানে কাজ করবি, তুই এটা কোথায় অ্যাপ্লাই তুই বলবি যে এই হাতে অ্যাপ্লাই করলাম, এরকম তো বলা যাবে না, তাহলে কি বলতে হবে তুমি কোথায় অ্যাপ্লাই করলে, আই অ্যাপ্লাই ইন C6 or C7 ডার্মাটোম। ওকে, পরীক্ষার সময় তুমি বলবে হাতে অ্যাপ্লাই সেটা নেক্সট তো হবে, তাই না? তো তোমাকে ডার্মাটোম বলতে হবে এবং কাজ করতে হবে, এখানে কাউন্ট করতে বলতে হবে 1 2 3 করে এখানে কাউন্ট করতে ইন বিটুইন তোমার কিছু ফলস নিয়ে ধরে কাজ করা যাবে, তো তাহলে কি পেশেন্টকে হ্যাবিচুয়েট না হবে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ফাইন টাচ। ওকে, নেক্সট হচ্ছে ট্যাকটাইল লোকালাইজেশন। ট্যাকটাইল লোকালাইজেশন বেসিক্যালি সেম থিং, এখানে কি হচ্ছে তুমি কাউন্ট করছিলে আরেকটা, এখানে তোমাকে আঙুল দিয়ে দেখাতে বলতে হবে, হ্যাঁ? ধর তুই পেশেন্ট চোখ বন্ধ করে আছেন, তুই এখানে টাচ করলি, পেশেন্টকে আঙুল দিয়ে এখানে দেখাতে বলতে এখানে টাচ করলি, আবার তুই ধর এখানে টাচ করলি, পেশেন্টকে আঙুল দিয়ে দেখাতে বলতে এখানে, এখানে কিন্তু ডার্মাটোম ব্যাপার, এখানে তুই টাচ করবি তো পেশেন্ট আঙুল দিয়ে আমাকে কোথায় টাচ করবে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ট্যাকটাইল লোকালাইজেশন। ওকে, নেক্সট হচ্ছে প্রুফ টাচ। প্রুফ টাচ বেসিক্যালি এটা টাচটা ছিল ফাইন টাচ, প্রুফ টাচ
পেশেন্টকে টাচ করতে হবে, ঠিক আছে, এরকম করে জাস্ট ক্লিক করতে হবে। এখানেও ডার্মাটোমস সেম ডার্মাটোমস অ্যাপ্লাই করতে হবে তোমাকে। জাস্ট এটা ছিল 5, এটা আছে এখানে কি হচ্ছে কি ধরার, এটা হচ্ছে তোমাকে এইটা ধরতে হবে, জাস্ট এই দুটো আঙুল দিয়ে ধরতে হবে, থাম্ব এন্ড ইন্ডেক্স ফিঙ্গার। কেন বলতো? কারণ হচ্ছে বেসিক্যালি এটা পিন দিয়ে করা হয়, পিনটা দিয়ে মানে ফ্রুট মানে যদি তোর সঙ্গে অবশ্য সুতা আছে, হ্যাঁ কি বলি ওর সুযোগ পেয়ে দিয়ে ঢুকিয়ে দিবি হতেই পারে। তো সেই জন্য যাতে এটা না হয় তার জন্য কি হচ্ছে কি তোকে জাস্ট এই সামান্য অংশটুকু বার করে দিতে হবে, জাস্ট যাতে তুই কোনো সে টাচটা হয় কিন্তু কোনো ইনজুরি না করতে পারবি। তাহলে ধরতে হবে কি হবে, জাস্ট ইওর ইন্ডেক্স এন্ড ইওর থাম্ব জাস্ট টু অ্যাপ্লাই এন্ড জাস্ট মুভটা বেরিয়ে থাকবে, সেটা দিয়ে তোকে টাচ করতে হবে। এবং সেটা সেম ফাইন টাচের মতো দুটো ওর আইডেন্টিফাই আপার লিপ ওর লোয়ার লিপ তোমাকে দেখতে হবে এবং হচ্ছে সেম ডার্মাটোমস তোমাকে দেখতে হবে, বুঝে গেল? তাহলে এটা হচ্ছে তো ফ্রুট টাচ। তারপর হচ্ছে 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন, এটার নাম হচ্ছে ক্যালিবার, দ্যাট নেমস ইজ ক্যালিবার। ওকে, 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন কি হচ্ছে মানে হচ্ছে তুই ধর একটা পেশেন্টকে চোখ বন্ধ করতে হবে, ঠিক আছে, তারপর তোকে কি করতে হবে, এটা বাড়ানো কমানো করা যায়, হ্যাঁ এটা বাড়াতে কমাতে পারবি, বুঝলি তো? তো কি হচ্ছে তুই এটাকে, এবং এখানে মার্কিং আছে, কতটা, হ্যাঁ তো কি হচ্ছে তোকে পেশেন্টকে এটা টাচ করতে হবে, ঠিক আছে, এই পেশেন্টকে বলতে হবে যে আই উইল ফিল only one touch or 2 touch। এখানে বলে আমি only one touch ফিল করতে, দুটো টাচ আমি ফিল করতে পারছি না, তখন কি করতে হবে তোকে এই ক্যালিবারের যে লেন্থ সেটা বাড়াতে হবে, দিয়ে আলটিমেট আবার টাচ করলি, পেশেন্ট আবার বলতে পারবে না যে না আমি আই ক্যান ফিল অনলি ওয়ান টাচ নট টু, এখানে ফিল করে 2 তো এখানে 2 হবে। তো কি হবে, তো যতক্ষণ না পারবে ততক্ষণ ঢুকে এটাকে লেন্থটা বাড়াতে যেতে হবে, ঠিক আছে। আলটিমেট যখন পেশেন্ট বলবে যে হ্যাঁ আমি পাচ্ছি, তখন সেটা হচ্ছে মানে দ্যাট মাচ এরিয়া দ্যাট 2 পয়েন্ট সে ডিসক্রিমিনেট করতে পারবে, মানে আপ টু দ্যাট এরিয়া পর্যন্ত পেশেন্ট যে দুটো পয়েন্ট সেটা ডিসক্রিমিনেট করতে পারবে। এখন পেশেন্ট কি বলছিল যে ওটা অনলি সিঙ্গেল পয়েন্ট আই ক্যান ফিল। তো তাহলে এটা কার উপর ডিপেন্ড করে বলতো যে সিঙ্গেল পয়েন্ট না ডাবল পয়েন্ট ফিল করতে কার উপর ডিপেন্ড করতে পারে? It depends on the density of receptors. Okay, কি হবে যেখানে তো ডেনসিটি যত বেশি হবে তাহলে সে 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন তত আগে ফিল করতে পারবে, নার্ভ ডেনসিটি যত বেশি থাকবে রিসেপ্টর যত বেশি থাকবে, সবথেকে রিসেপ্টর হচ্ছে মানে কি হচ্ছে লিপসে আমরা 1 মিলিমিটার পর্যন্ত আমরা 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন ফিল করতে পারবো লিপস। সেকেন্ড হচ্ছে আবার পামে হচ্ছে মোটামুটি তোর 2 to 5 মিলিমিটার পর্যন্ত আমরা 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন ফিল করতে পারবো, 5 মিলিমিটার পর্যন্তই যদি আমরা ফিল করে যাবো। কিন্তু ব্যাকে যেটা সেটা হচ্ছে তোর 2 সেন্টিমিটার, ব্যাকে হচ্ছে সবথেকে কম, তাই না? ব্যাক তো আমি ফিল করি না, ওই তো আমরা হয় ঠোঁট দিয়ে ফিল করি না হয় আমরা হাত দিয়ে ফিল করি, সেখানে নার্ভ ডেনসিটি ইজ মাচ মোর হায়ার। ওকে, তো সেখানে কি হচ্ছে সেখানে আমরা 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন আগেই ফিল করে দেওয়া আছে, বাট দ্য ব্যাক যেটা হচ্ছে মাচ লেটার, বুঝা গেল? আর এটা দুটো এটা তোর বাড়ানো কমানো করা যায়, এটাকে আর এখানে তোর করা আছে, এই যে মার্কিং করা আছে, কি সয় এটা তুই বাড়িয়ে কমে দেখতে পারবি কতটা পিছিয়ে নিয়ে আসবে 2 পয়েন্টটাকে, এটাকে পিছিয়ে নিয়ে আসা যায়, তাহলে বুঝতে পারবে 1 2 করে মার্কিং করা আছে এখানে, হ্যাঁ এই দেখতে পাচ্ছিস তো জাস্ট মার্কিং করা আছে, এই এখানে মার্কিং করা আছে, কতটা তুই করছিস তুই বুঝতে পারবি। নেক্সট
and hydration. ঠিক আছে? তাহলে তুই একটা পেন সেন্সেশন কিভাবে ফিল করবি? পেন সেন্সেশন ফিল করবি বাই পেন দুই ধরনের হয়। একটা হচ্ছে তোর এখানে সুপারফিশিয়াল পেন এন্ড তোর ডিপ পেন। ঠিক আছে? এখানে সুপারফিশিয়াল এন্ড ডিপ পেন। তাহলে ফার্স্ট আমরা সুপারফিশিয়াল পেন ফিল করতে যাই, তাহলে কি হবে? এই যে তো সুপারফিশিয়াল পেন কি হয় ফিল করতে যাই বাই a blunt object or a pin। তাহলে পিনও সেম জিনিস কি আমরা একটা তোর মিডল নেব, শার্প পয়েন্টের মিডল এই সেম ম্যানারে ধরবো, দিয়ে আমরা বিভিন্ন পয়েন্টে তোর পিক করতে করতে যাব। সেম বোল দুদিকে দুটো হাতে করলে দুটো হাতে, দুটো পায়ে বল নিলে দুটো বল। তো আমরা কি করতে হবে? পেন ফিল করতে পারছি না, ঠিক আছে? তো পেনে কি হচ্ছে, তো পেনে বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া আছে। ক্রাইটেরিয়া মিন্স কি হচ্ছে, ধর লস অফ পেন সেন্সেশন, রাইট? কি বলে বলতো? হোয়াট ইজ দ্য টার্ম ফর লস, টোটাল লস অফ পেন সেন্সেশন? অ্যানাস্থেসিয়া কি করা হয়? বাই ইউজিং সাম মেডিসিন, তাহলে কি হয়, নার্ভ রুটটাকে ব্লক করে দেওয়া হয়, তাই না? তো তখন কি পেশেন্টটা অপারেশন করছে কিন্তু পেশেন্ট কোনো পেন সেন্স করতে পারছে না, বলে অ্যানাস্থেসিয়া। তাহলে অ্যানাস্থেসিয়া হলে টোটাল লস অফ পেন। তাহলে এর কম যদি হয় তাহলে আমরা কি বলবো? তো পেশেন্ট কম পেন ফিল করতে পারে, তাহলে আমরা কি বলবো? হ্যাঁ, মানে টার্ম হাইপোঅ্যাস্থেসিয়া। হাইপো মানে পেশেন্ট পেন কম ফিল করতে পারে, বিকজ देयर इज সাম ডিজিজ, তাই না? হতেই পারে। ধরো ডায়াবেটিক আছে, ডায়াবেটিক লং টার্ম ডায়াবেটিক কি হয়, আমাদের পেরিফেরাল একটা নিউরোপ্যাথি হয়। তখন কি হবে না, পেশেন্ট কি বলে, পেশেন্ট বলে ডাক্তার যে উই অ্যাজিউম আই ওয়াক ওভার কটন, মানে তুলোর উপর দিয়ে মনে হয় হাঁটছে, কারণ তার পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি হয়েছে। ঠিক আছে? তাকে বলে হাইপোঅ্যাস্থেসিয়া। তারপর কি হচ্ছে, তো পেশেন্ট বেশি পেন ফিল হয় না। তো ধর তোকেও লাগলো, ওর পাশেও লাগলো, তো কি হচ্ছে, এই মতিস না রে, মতিস না। তারপর হচ্ছে হাইপারএলজিসিয়া কি হচ্ছে, তো দুজনের তো দুটো ইন্ডিভিজুয়াল, তার পারসেপশন অফ পেন বিভিন্ন হতেই পারে, তাই না? অনেকের থেকে পেন থ্রেশহোল্ডটা অনেক কম, অল্পতেই তাহলে ব্যথা লাগে, এটা বলা হয় হাইপারএলজিসিয়া। ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে ডিপ পেন। তাহলে ফাইন পেন তো এলসিএম করতে গেলে ওকে ওই জাস্ট মিডল দিয়ে এটা বললাম, অ্যাপ্লাই করে দেখতে হবে ফাইন। ডিপ পেন কি করতে, ডিপ পেন মানে হচ্ছে ভালো রকম ব্যথা হবে। তাহলে হাউ উই ক্যান টেস্ট আ ডিপ পেন? তো কি করতে হবে, টেন্ডো অ্যাপিলিস, এই যে টেন্ডনটা আছে টেন্ডো অ্যাপিলিস, সেটাকে আমাদের টুইস্ট করে দেখতে হবে। এই টেন্ডো অ্যাপিলিসটা যেহেতু স্টক থাকে এবং অ্যাক্সেসিবল, এটাকে তুই টুইস্ট করলে পেশেন্ট পেন ফিল করতে পারবে। ঠিক আছে? তাহলে ওই ডিপ পেন, তাহলে ফাইন পেনের জন্য মিডল আর ডিপ পেনের জন্য হচ্ছে তো টেন্ডো অ্যাপিলিস মাসল। ওকে, যে হচ্ছে তো হাইড্রেশন কি করতে হবে? হাইড্রেশন হচ্ছে তোকে টিউবিং ফর্ম দিতে হবে একটা, জাস্ট সাথে এটা হিমিং এটা করে এটা হাইড্রেশন হবে। এটা কি করতে হবে, এটা তোকে ধরতে হবে এই যে বেসটাকে, এই যে বেস এগেইনস্ট আপ রানিং প্রমিনেন্ট, অনেক পয়েন্ট কোথায় আছে কি এটা বলতে পারবি, বা কি মিডিয়াল ভ্যালুয়েশন করতে পারবি। ঠিক আছে? তো এটা কি করতে হবে, ফার্স্ট তুই জাস্ট transmit and then the hydration generate, then you can trans in that way or that and but or yeah, your median values both sides. So in your when you perform a sensory system, please remember, unless you compare with the other side, it is useless. Whenever you in your exam, whenever you are
the sensory system. Please compare with your both sides. এটা হলো তোর ভাইব্রেশন। নেক্সট হচ্ছে টেম্পারেচার। টেম্পারেচার কি করে একটা টেস্ট টিউব, দুটো টেস্ট টিউব নিতে হবে, একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে গরম জল, একটা টেস্ট টিউবের ঠান্ডা জল নিতে হবে। সেম জিনিস তোকে ওই আউটকামস গুলোতে তোর ঠান্ডা গরম করে দেখতে হবে যে পেশেন্ট ফিল করতে পারছে। নেক্সট হচ্ছে তোর জয়েন্ট সেলস। জয়েন্ট সেলস কি করতে হবে? জয়েন্ট সেলস গুলো পেশেন্টকে সুপাইন করতে হবে, সুপাইন করতে হবে। তারপর রিমুভ ইওর সক্স, দুদিকে দুটো মোজা বার করতে হবে। তারপর কি করতে হবে? তোর যে ব্রেন তো যেটা আছে না, এটাকে ওদের ক্লোজ ইওর আই, এটা তোর ক্লোজ হলো। দেন তোকে হচ্ছে এই যে তোর গ্রেড আছে, গ্রেডটাকে ধরতে হবে। ধরার পর গ্রেডটাকে মিডিয়াল, ল্যাটারাল, এক্সটেনশন এসব করার পর না আলটিমেট তোকে একটা এই গ্রেডটাকে ফ্লেক্স করে রাখতে হবে। পেশেন্ট কিন্তু চোখ আই ক্লোজড আছে, যে পেশেন্টকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে তোর যে গ্রেডটার পজিশনটা এখন কি আছে, আইদার ইট ইজ ফিক্সড, এক্সটেন্স or medial or lateral. If you call it fixed, then the joint cells is intact. তাহলে প্রথমে কেন আমি বললাম যে এক্সটেনশন করবি, মিডিয়াল, ল্যাটারাল করবি, কেন করতে বললাম? কারণ হচ্ছে পেশেন্ট যদি জেনেই যায় তুই ফ্লেক্স করবি, ও প্রথমে কোথায় ফ্লেক্স করবে, জেনে গেলে তুই ফ্লেক্স করবি, ঠিক আছে? তো তার আগে পেশেন্টকে বুঝিয়ে দিতে হবে, দেখো তোমার আঙুলটা ফাইন লাস্ট যে পজিশনে থাকবে তুমি ওকে সেই পজিশনটা বলবে কি পজিশনে আছে, ঠিক আছে? তবে পেশেন্টকে যাতে বুঝতে না পারে, পার্সিভ করতে না বলে তোমার পেন দিয়েতে ফার্স্ট গ্রেডটাকে ধরে এক্সটেন্ড করবি, ল্যাটারাল মিডিয়াল মুভমেন্ট করাবি, যাতে ও পার্সিভ করতে না পারে তুই কোন দিকে করছিস, ঠিক আছে? আলটিমেটলি তোকে একটা ফ্লেক্স পজিশনে নিয়ে যাবে, কারণ এক্সটেন্ড পজিশনে করাটা খুব ডিফিকাল্ট, তো ফ্লেক্সটাই করাটাই বেটার আর কি। তো তখন টেস্ট করে দিতে হবে, যেটা পেশেন্টকে বলতে হবে যে হাউ ফিল ইওর গ্রেডটা কোন পজিশনে আছে, কিন্তু ও বলো আমারটা বলা আমার ডাক্তার বলে গেলাম পুরো ফ্লেক্স, কিন্তু যারা ওই লেভেল করতে থেকে ওরা তো আমলটা ভাঁজে যাবে, বলে কোন দিকে ভাঁজে যাবে, আর সামনে ডাউন অর মানে নিচের দিকে হয়ে যাবে, উপর দিকে হয়ে যাবে, ওরে না তো নিচের দিকে হয়ে যাবে, তখন বুঝতে পারবি ওর জয়েন্ট সেটটা ঠিক আছে, বুঝলো? এটা হচ্ছে তোর জয়েন্ট সেল। Then হচ্ছে মাসল সেল, ঠিক আছে? মাসল মুভমেন্ট এন্ড পোস্চার। মাসল সেলস কি হচ্ছে? তোর মাসল সেলসটা হচ্ছে তোর একটা পেশেন্ট ধর শুয়ে আছে, তোর চোখ বন্ধ করে আছে, ঠিক আছে? তাহলে কি হবে? তোর হাতটা স্ট্রেট আছে, এই হাতটাকে তুই তুলছিস, ঠিক আছে? তুলছিস দিয়ে ধর আইদার তুই মিডিয়াল রোটেট, ল্যাটারাল, ফ্লেক্সন, এক্সটেনশন যেটা করছিস, চোখ বন্ধ করবি, ঠিক আছে? তুই কোন একটা পজিশন করলি, ওর আইদার মিডিয়াল রোটেশন করলি, হাতটাকে ল্যাটারাল করলি, মিডিয়াল করলি, আইদার ফ্লেক্সন করলি, ওর এক্সটেনশন করলি। নরমাল কি হচ্ছে? নরমাল হচ্ছে পার্সন যদি 10 ডিগ্রি একটা জয়েন্টে 10 ডিগ্রি বেশি হয়, তাহলে একটা নরমাল পার্সন তোর মোটামুটি পার্সিভ করতে পারবে, ঠিক আছে? তো তাহলে কি হচ্ছে? তুই পেশেন্টকে চোখ বন্ধ আছে, তুই হাতটাকে ধরলি, যে হাতটা কোনো একটা তুই মুভমেন্ট করবি, মুভমেন্ট নরমাল থিং, এটা নরমাল দেখে তুই আইদার তুই ল্যাটারাল করা, মিডিয়াল করা, এক্সটেনশন, ফ্লেক্সন কিছুটা করা, দিয়ে জিজ্ঞেস করতে হাতটা এখন কি করা হবে, ওরা তো হাতটা এক্সটেনশন করা হবে, মানে আরো খুলে দিয়ে তাহলে এক্সটেনশন করানো হয়েছে, তো 10 ডিগ্রি বেশি হতে বুঝতে হবে আইদার ফ্লেক্সন করা, ফ্লেক্সনের সুবিধা, এক্সটেনশন করার ফ্লেক্সন করানোর সুবিধা, তো 10 মোটামুটি 10 ডিগ্রি বেশি হলে পেশেন্ট পারসিভ করতে পারবে যে তার মাসল মুভমেন্ট ঠিক আছে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে তোর মুভমেন্ট অফ দ্য মাসল টেস্ট, হ্যাঁ? তারপর হচ্ছে তোর এটা হচ্ছে মাসল, তারপর নেক্সট হচ্ছে মুভমেন্ট, আর একটা লাস্ট হচ্ছে তোর পজিশন। মুভমেন্টটা কি হচ্ছে? যে এখানেও তোর পেশেন্ট চোখ বন্ধ আছে, তোর পেশেন্ট শুয়ে আছে সুপাইন, চোখ বন্ধ, তুই পাটা
নিটাকে ধর ফিক্স করবি, ঠিক আছে? তো পেশেন্টকে বলতে হবে যে তোর নিটা ধর ফ্লেক্স করলি, দিয়ে বললি যে এটা কি আছে, কোনো ভাঁজ করা ফ্লেক্স আছে, ভাঁজ করা যেমন টেকনিক যেটা বলবো, তারপর তো ওটাকে আরো ধর 30 ডিগ্রি করা যাবে, 60 ডিগ্রি করে দেবে। তাহলে কি বলছে, এবার কি করা হবে, যদি আরো ভাঁজ করা হবে, তাহলে কি, তার মানে ওর মুভমেন্টটা ঠিক আছে, ঠিক আছে? এবার যখন তুই ওটাকে মুভমেন্টে নিয়ে যাবি, তখন হচ্ছে তোকে কি করতে হবে, চোখ বন্ধ করে একটা পা ধর, যখন এটা হলো মুভমেন্ট, তার মানে কি ও মোটটা মুভমেন্ট ও সেন্স করতে পারে। নেক্সট হচ্ছে পজিশন সেন্স। পজিশন কি করবি, একটা পাকে তুই ধরে চোখ বন্ধ করে পেশেন্ট সুপাই রেখে একটা পাকে ধরে তুই ফ্লেক্স করে দিবি, দিয়ে ওকে বলতে হবে যে তুমি এই পাটাকে যা করা হলো, অপোজিট পাটা যেটা রেস্টিং পজিশনে আছে সেটাকে দিয়ে তুমি সেম তুমি ম্যানুভার করে দাও। তো ও যদি এটা করতে পারে তাহলে সেটা হচ্ছে তোর মানে ওর তাহলে কি হবে, যে পজিশন সেন্সটা ঠিক আছে। কি বললাম বুঝতে পারলি তো? তিনটে পার্ট মাসেলের, একটা হচ্ছে তোর মাসেল যেটা আছে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে মাসেল যেটা আছে না, মাসেল সেন্স, নেক্সট হচ্ছে তোর মুভমেন্ট সেন্স আর পজিশন সেন্স। তিনটে গুলিয়ে ফেলবি। মাসেল সেন্স হচ্ছে তো পেশেন্ট শুয়ে আছে, হাতটা এরকম করে দিবি, ধর পেশেন্ট শুয়ে আছে, দুটো হাত উপরে তুলে দিবি, দিয়ে পেশেন্ট চোখ বন্ধ করবি। চোখ বন্ধ করলে কি হবে, তাহলে তুই তোর মাসেল সেন্স নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে হাতটা তোর ছটফট করে যাবে, সেটা হচ্ছে তোর মাসেল সেন্স। নেক্সট হচ্ছে তোর পজিশন চেঞ্জ। পজিশন চেঞ্জ হচ্ছে তুই পাটাকে নেক্সট করে দিলি, পেশেন্ট চোখ বন্ধ করে আছে, তখন তুই জিজ্ঞাসা করলি যে পেশেন্ট পাটাকে কি করা হলো, ভাঁজ করা হলো না খোলা হলো, খোলা ভাঁজ করা হলো, তোর 30 ডিগ্রি তুই পাটা ভাঁজ করে দিলি, তোকে আবার আরো 30 ডিগ্রি হয় খুলে দিয়ে, হয় পাটাকে পুরো এক্সটেন্ড করে দিলি, অথবা 30 ডিগ্রি আরো ফ্লেক্স করে দিলি। তারপর আপনাকে আবার জিজ্ঞাসা করতে পাটাকে কি করা হলো, ওর আরো ফ্লেক্স করা হলো 30 ডিগ্রি। যদি বলতে পারে তাহলে কি হচ্ছে, মুভমেন্ট সেন্সর ঠিক আছে, মানে মুভমেন্টটাও বুঝতে পারছে। নেক্সট হচ্ছে পজিশন চেঞ্জ। পজিশনটা কি হচ্ছে না, তোর পাটাকে তুই ভাঁজ করে দিলি, শুয়ে আছে পেশেন্ট চোখ বন্ধ করে, তুই পাটাকে ভাঁজ করে দিলি, এটাকে তোর 60 ডিগ্রিতে ফ্লেক্স করে দিলি, যেহেতু পেশেন্ট চোখ বন্ধ আছে, তো ওকে বলতে হবে যে তুমি তোমার অপোজিট পাটা যেটা তোমার রেস্টিং পজিশনে আছে, তুমি এই যে পাটা যে পজিশনে করে দিচ্ছি সেই পজিশনে করে আমাকে দেখাও। তাহলে তার যদি পজিশন চেঞ্জ ঠিক থাকে, পজিশন সেন্সটা, তাহলে সে সেম ম্যানুভার করে দেখাতে হবে, না তাহলে করতে হবে। এগুলো এই মোটামুটি এটা হচ্ছে তোর সেন্সরি সিস্টেম এক্সামিনেশন, ঠিক আছে? এবারে হচ্ছে তোকে আবার এগুলো সবই করে ফেললি, খুব ভালো করলি, তো আরো কিছু তোকে প্রশ্ন করতে পারে। যেমন তোকে বললাম একটা টার্ম আছে লাইক ডিসোসিয়েটিভ তোর হাইপোঅ্যাস্থেসিয়া। বাট ডিসোসিয়েটিভ মানে কি হচ্ছে, মানে এখানে তোর কি হচ্ছে, একটা পেশেন্টের পেন আর টেম্পারেচারটা শুধু লস্ট হচ্ছে, বাকি কি হচ্ছে সমস্তগুলো ইনট্যাক্ট আছে। হ্যাঁ, তাহলে পেন আর টেম্পারেচার লস্ট হবে কোন ডিজিজে হতে পারে? When there is a lesion in the lateral spinothalamic tract, lateral spinothalamic tract দিয়ে আমাদের কি হয়, পেন আর টেম্পারেচার যে নার্ভ সেগুলো নামে। তো সেখানে হচ্ছে if there is any disease in lateral, তোদের ইয়ে পড়ানো হয়নি এখন মধ্যে নার্ভ তো পড়ানো হয় তো, তো ল্যাটারাল স্পাইনোথালামিক ট্র্যাক্ট যদি কোনো কারণে ইনভলভ হয়ে যায়, তখন তো কি হবে না, পেন অ্যান্ড টেম্পারেচার সেন্সটা চলে যাবে, ঠিক আছে? তাহলে কোন ডিজিজে ইনভলভ হতে পারে? ডিজিজ লাইক সিলিন্ডোমাইলিয়া। Syringomyelia, there is diseases where your lateral and your lateral spinothalamic tract involved, and there is a loss of pain and temperature. Next হতে পারে কি হচ্ছে, তোর ক্রুড টাচ, টেম্পারেচার ক্রুড, তো জিজ্ঞেস করতে পারে যে ক্রুডটা টেস্ট করছি, পেশেন্ট পাচ্ছে না, তবে এটা জিজ্ঞেস করতে পারে কি জন্য হতে পারে। এটা হচ্ছে তোর anterior spinothalamic tract,
যদি অ্যান্ডোস পারফেক্ট ট্র্যাক্ট ইনভলভ হয় তাহলে তো ফুড পাথে চলে যাবে দিস অ্যাট পারফেক্ট ট্র্যাক্ট দিস ইনভলভ হচ্ছে তো ইট ইজ লাইক সিলিন্ডোমাইড ওকে নেক্সট হচ্ছে কি নেক্সট হচ্ছে তোর ভাইব্রেশন সেলস জয়েন্ট সেল হ্যাঁ এইসব যে তোর ডিজিজ যেগুলো আছে না এগুলো তোর কখন চলে যাবে এগুলো হচ্ছে তোর যখন আমাদের স্পাইনাল কর্ডে ডিজেনারেশন হবে ইন কোন ডিজিজ হতে পারে তোর সাবঅ্যাকুট কম্বাইন্ড ডিজেনারেশন অফ স্পাইনাল কর্ড মানে আমাদের ডরসাল যে কলাম ডরসাল কলাম মধ্যে T1 টু T2 আছে ওই জায়গায় ইনভলভ হয়ে যায় ডরসাল কলাম যদি ইনভলভ হয় তখন আমাদের টুথ টাচ ভাইব্রেশন সেন্স এগুলো আমাদের চলে যাবে ডিজিজের নাম কি হতে পারে সাবঅ্যাকুট কম্বাইন্ড ডিজেনারেশন অফ স্পাইনাল কর্ড এই ডিজিজে আমাদের ওই সেন্সগুলো চলে যাবে এবারে হচ্ছে আর কি যদি পড়াম সেগুলো হচ্ছে তোর ট্যাকটাইল লোকাল সরি একটা বিষয়ে বাদ চলে গেল সেটা হচ্ছে তোর ট্যাকটাইল লোকালাইজেশন হচ্ছে কি ট্যাকটাইল লোকালাইজেশন হচ্ছে তোকে চোখ বন্ধ করতে হবে তুই দুটো হাত এরকম করে সামনে থাকবে এবং হাতে তোর নোন অবজেক্ট দিয়ে দেখতে হবে যেমন কটন এরকম চোখ বন্ধ করে কটন দিবি কি এটা বলো কটন একটা ম্যাচ বক্স দিবি এটা কি ম্যাচ বক্স বা একটা তোর পেন দিবি এটা কি পেন ওকে এটা হচ্ছে ট্যাকটাইল তোর এটা ট্যাকটাইল লোকালাইজেশন বিকজ হচ্ছে তোর এই টেস্ট করতে হলে কি করতে হবে না দুটো হাত সামনে করতে হবে চোখ বন্ধ করতে বলতে হবে এবার হাতে তোকে নোন অবজেক্ট দিয়ে দেখতে হবে যে ও ফিল করতে পারছে না এবং এক্ষেত্রেও তোকে বোথ দুটো হাতেই করতে হবে একটা হাতে না দুটো হাতে নোন অবজেক্ট দিতে হবে নোন অবজেক্ট দিয়ে দেখতে হবে যে ও চিনতে পারছে না চিনতে পারছে ঠিক আছে তো এবারে তুই ট্যাকটাইল লোকালাইজেশন বা তোর 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন এগুলো ধর পেশেন্ট পাচ্ছে না তো সেটা কোন ডিজিজ হতে পারে তো ডিজিজ ইন দা দেয়ার ইজ এ লেসন ইন দা সেরিব্রাল কর্টেক্স যদি কোনো লেসন হয় তাহলে কি হবে পেশেন্ট ক্যান ফিল দা ট্যাকটাইল লোকালাইজেশন অর দা 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন এগুলো সেরিব্রাল কর্টেক্সে ওখানে যদি তোর গ্রে ম্যাটার সেই ওই কর্টেক্স যদি ইনভলভ হয়ে যায় এনি ডিজিজেস তাহলে হতে পারে আর কিছু হতে পারে ইন পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি লাইক ডায়াবেটিস যেটা আমি বললাম পেশেন্টের দুদিকে হাতে পায়ে সেন্স চলে গেছে এখন কি হাতের মধ্যে একটা ডিসপ্লেসমেন্ট বুঝতে পারবে কিছুই সেন্স পাবে না তাহলে আগে দুটো হয় তার সেরিব্রাল কর্টেক্স গেছে নতুবা তার পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি হচ্ছে যে নার্ভ এন্ডিং করে গেছে সেক্ষেত্রে তোর সে ট্যাকটাইল লোকালাইজেশন আর 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন এগুলো সে সেন্স করতে পারবে বুঝে গেল এগুলো যদি খুব ভালো বলিস সব কটা কাপড় করে দেখিয়ে দিতে পারিস তখন যদি আলটিমেট এগুলো জিজ্ঞাসা করবে যে এগুলো বড় বলতে হবে এইটা মোটামুটি তো সেন্সরি সিস্টেম Next we start. So today start the discussion about nutrient metabolism. So before going to start nutrient metabolism, we can discuss about that what are the short notes may come that nucleoside or nucleotide. Suppose nucleoside will come to cell. So what is nucleoside? Yes. And nitrogen space plus sugar. If phosphate will occurs, that is nucleotide. So BSP, base, sugar and phosphate. Base, sugar and phosphate, that will be nucleotide. Except phosphate, then base and sugar they will bind to form nucleoside. Okay, nucleoside and nucleotide question may come. That time for nucleoside you will write what are the composition and then give some examples. Okay, nucleotide also same like that. These are the say adenosine. This adenosine what is that? This is a nucleoside or nucleotide? Nucleoside. This is the nucleoside. That means this is the nitrogenous base and ribose is the sugar. Then that is the nucleoside. And when that nucleoside attaches with a phosphoric acid or phosphate will attach, then it will form the nucleotide. Okay, nucleotide.
Like that, these are all the examples. This is the structure of ATP structure. What is this bond? These two bonds. What is that? This is high energy bond. Everything forgot. These are the high energy bond, or also called as squiggle bond. Why it is called high energy bond? Why it is called high energy bond? Because it will give the energy of how much? More than or equal to 7.3 calorie. This is the structure of cyclic AMP. Structure of cyclic AMP. What is the role of cyclic AMP? Answer the second messenger. This is very important. So question may come. This is structure of pyrindine and how that C5 and C4. The carbon number 4 and carbon number 5. From where it will come? It will derive from the amino acid glycine. So glycine will give C4 and C5. And these are N9 and N3. N9 and N3. It will give by the, or it will be donated by the glutamine. N1 donated by the aspartate. And carbon number 2 and carbon number 8. They will be from, that is tetrahydrofolic acid. And carbon number 6 is from the carbonic acid. So what are the? This is very important. Understand? So short notes may come that this is the components, that various components from which that pyridine will be synthesized. Okay, what is this? This is the synthesis of PRPP. Ribose biphosphate will give rise to PRPP. How? From where it get ribose biphosphate? Ribose biphosphate. Source of ribose biphosphate? Hexapisa. From hexapisa it will get the ribose biphosphate. Then it will get the PRPP. Then from PRPP will synthesize. What will be helpful? That PRPP will be helpful for the pyridine synthesis and also that helpful for the cellulose pathway. Cellulose pathway is very important for the short term question. These already we have discussed. IND sometimes it may come as a short notes. Inosine monophosphate. So from PRPP, INP will be synthesized. Inosine monophosphate. Then from INP you will get the adenosine oxidate and adenosine oxidate to AMP, adenosine monophosphate. Then once you get AMP, ATP can be synthesized. Like that, GMP will be synthesized. From GMP, GTP can be synthesized. This is the guanosine monophosphate. GTP is the guanosine triphosphate. This thing already we have discussed. We'll go for cellulose pathway. Inhibitors of pyridine synthesis. That is also short note question. Inhibitors of pyridine synthesis. That one word is there. Sulfonamides are the structural analogs of the aromatic benzoic acid. What is the meaning of structural analog? Structural analog means same type of structure. Same type looks like same structure. So they can be binding
and it can be inhibiting synthesis of purine. So that means once it will be inhibited, then what will happen? That cell division will be arrested. Cell division will be stopped. That means we are utilizing as a anti-cancer drug. Example you can take methotrexate. Methotrexate we can use it as a anti-cancer drug. What is the role? That is also it is a structural analyzer. Okay, it will after it will binding, it will arrest the cell division. This is very important. Salvage pathway. This is the minor pathway. This one very important. This place is very important. So adenine converted to adenosine monophosphate. CDD or BC reaction. Adenine converted to AMP adenosine monophosphate binding with PRBP. Binding with PRBP. So what is the enzyme? Enzyme is the adenine phosphorylation transferase. This is very important. Hypoxanthine converted to INP and guanine converted to GNP. Okay, hypoxanthine converted to INP and guanine converted to GNP. What is the enzyme? Enzyme is the HGPRT, hypoxanthine guanine phosphorylation transferase. This enzyme is very important. Due to once this enzyme deficiency, what the disease will come? That is the Leschner syndrome. Very important. Due to deficiency of this enzyme. This is the regulation already we have discussed. Very important degradation of purine liquid. This is the all of you see carefully this reaction. What is this? This is adenosine monophosphate. AMP, that means from AMP, uric acid can be synthesized. Uric acid synthesis of uric acid. From AMP, first it will form the adenosine monophosphate. Adenosine monophosphate. What is the enzyme? Enzyme is the adenosine monophosphate deaminase. Adenosine monophosphate deaminase. Deaminase means amine. That means it will be removal of amino group. Removal of amino group. Once that amino group will remove, then INP can be synthesized. First it is INP, adenosine monophosphate. Then adenosine monophosphate converted to iodine. But by the help of enzyme, phosphomonoesterase. This reaction, that is inorganic phosphate will be removed. Inorganic phosphate will be removed from the adenosine monophosphate. Monophosphate is there, that will be removed, only iodine. Okay, that iodine converted to hypoxanthine by the help of enzyme. Purine nucleoside phosphorylase. Purine nucleoside phosphorylase. Okay, here ribose 1-phosphate will be removed. Then these two steps are very important. Hypoxanthine converted to xanthine and xanthine converted to uric acid. Okay, hypoxanthine converted to xanthine and xanthine converted to uric acid. It is same enzyme, xanthine oxidase and xanthine oxidase also. Both the enzymes are same. Xanthine oxidase. What is this important? Xanthine, one more question may come. Xanthine oxidase is a molybdenum containing enzyme. Okay, and what is the importance of xanthine oxidase? What is the importance? Already we have discussed.
if level of uric acid will be increased, what that is? That is the level of uric acid will be increased. That is the gout. Hyperuricemia or gout. Okay. So what will happen? We are giving allopyridine drugs. Allopyridine. What is the role of allopyridine? That will inhibit the xanthine oxidase. Okay. Allopyridine will inhibit the xanthine oxidase enzyme. So that uric acid synthesis will be blocked. Okay. So that allopyridine combines with xanthine oxidase, it will form the alloxanthine. That alloxanthine will be excreted. Okay, so synthesis of uric acid will be blocked. Examples also may come suicide inhibition. In suicide inhibition, you can give also one example of xanthine oxidase. Okay. Because once that allopyridine will be binding with the xanthine oxidase, it will form the alloxanthine. That will be more potent inhibitor of second xanthine oxidase. Okay, this is an example of suicide inhibition. So other reactions also from adenosine also, by help of enzyme adenosine deaminase, it forms the inosine, then inosine to hypoxanthine, again hypoxanthine to xanthine and uric acid synthesis occurs. Then guanosine and guanosine to directly xanthine can be synthesized by the help of enzyme, that is pyrinucleotide phosphorylase and guanine enzyme. That pyrinucleotide phosphorylase enzyme, what will happen here? That ribose 1-phosphate will be removed, then guanine will form, that guanine will convert into xanthine by deamination. Amine group will be removed. Okay, this reaction is very important. That is synthesis of uric acid. Gout, hypouricemia and gout. Uric acid is the end product of urine metabolism. What is the normal level? Normal level will be 3 to 7 mg per dl. Slightly less, 1 mg slightly less in women. This point is important. Crystals of sodium urate get deposited in the soft tissue. That means in joints, what will be deposited? Deposition of the sodium urate crystals. This is the gout. What is pseudo gout? Pseudo gout. Here sodium urate crystals will be deposited. In pseudo gout, what will happen? That is calcium pyrophosphate will be deposited. Calcium pyrophosphate. Pseudo gout also has short note question. Okay. In gout, sodium urate crystals will be deposited. Okay, and the level of uric acid will be increased. But in case of pseudo gout, level of uric acid will be, serum uric acid level will be normal. But deposition of, that is calcium pyrophosphate. Instead of sodium urate, calcium pyrophosphate will be deposited. Okay. This is the joints, or this is the joints. Sodium urate crystals. Sharp needle-like structure is Nosal structure. What are the cause? Very important. Why it helps? Why uric acid synthesis will be increased? So first cause is the PRPP synthetase due to enzyme PRPP synthetase. PRPP synthetase is under feedback control by pyrinucleotide. But when it will not under feedback control, what will happen? More and more amount of uric acid will be synthesis will be increased.
So PRP synthesis will be, it should be under feedback control. If it is not controlled, then more and more uric acid will be synthesized. How? Because AMP will be from PRP to AMP will be synthesized more. AMP, once AMP is synthesized, that means amount of AMP synthesized increase more means IMP synthesized will more. Okay, IMP will be more synthesized. Then from IMP to inosine, inosine to hypoxanthine, all these things. Then finally uric acid will be more synthesized. The first reaction was there, that is ribose 5-phosphate to phosphoribosylate 5-phosphate. Enzyme is the PRP synthetase. Enzyme is the PRP synthetase enzyme. So from this enzyme, what synthesized? IMP synthesized will be there. But if this enzyme is not under feedback control, what will happen? More amount of ribose 5-phosphate will be accumulated, and again it will go for further reaction. Another is also PRP glutamyl aminotransferase enzyme. This enzyme, these two enzymes important, PRP synthetase and PRP glutamyl aminotransferase. Due to this enzyme also, more and more amount of uric acid will be synthesized. Next is the Hg PRP deficiency. That is hypoxanthine guanine phosphoribosylate transferase. Hypoxanthine guanine phosphoribosylate transferase. Due to this enzyme deficiency, what will happen? That more amount of uric acid will be, how will it be synthesized? How? Because urine, that utilization of urine will be decreased, and decreased level of IMP and GMP, which will be controlled on, which will be tightly controlled feedback regulation to their production. As a result, see that hypoxanthine converted to IMP. Suppose HPLA deficiency is there. What will happen? If deficiency is there, PRP will be more accumulated. Understand? It will be not utilized. Understand? If PRP is not utilized, then it will go for more and more synthesis of urine. More and more synthesis of urine. If more and more urine synthesis, that if synthesis is more, then degradation also more. Okay. Understand? Then degradation more means, that means catabolism. If catabolic process will be more, then what will happen? More and more amount of uric acid will be synthesized. Understand? Another is glucose phosphatase. Increase the utilization of glucose phosphate by HLP salt, resulting in the elimination of ribose 5-phosphate. If ribose 5-phosphate and PRP2 will be increased, same thing. That means amount of purine synthesis will be increased. If purine synthesis is increased, then catabolic process will be increased. That means more amount of uric acid will be synthesis. That causes curve. Glutathione reductase. Glutathione reductase generates more NADP plus, which is utilized by the HLP salt. So as a result, what will happen? Ribose 5-phosphate will be more and more synthesis. Same. If ribose 5-phosphate synthesis more, again it will go for which pathway? Purine synthesis pathway. If purine synthesis pathway, more and more purine will be synthesized. What will happen? Go for degradation pathway. Understand? Go for degradation pathway. Degradation means it will be synthesis of more and more uric acid. Second is now treatment of gout already we discussed. That is alloxanthine. It is more effective inhibitor of xanthine oxidase. It will inhibit the xanthine oxidase. So after inhibiting xanthine oxidase, due to inhibition, what will happen? That will uric acid synthesis will be hampered, or uric acid synthesis will be stopped.
told already, pseudo count, that is deposition of calcium pyrophosphate. But serum uric acid concentration will be normal. Leishman syndrome, very very important. Leishman syndrome. Which enzyme deficiency? Which enzyme deficiency, that is? Just before I told HGPRP, that is hypoxanthine 1-ion ribosyl phosphotransferase. Phosphoribosyl transferase. Then what will be? The patient of this disorder having irritable urge to bite their finger, lip and upon self-mutilation. That means self-harming behavior. Self-harming behavior. Adenosine deaminase. What is the role? Because due to this enzyme deficiency, that is SCID, severe combined immunodeficiency disorders. That is T cell and T lymphocyte and B lymphocyte will be dysfunctional. Okay. So any doubt? HG HGPR. This one. See, hypoxanthine and guanine will converted to hypoxanthine converted to IMP, inosine monophosphate, and guanine converted to GMP, guanosine monophosphate. By the help of enzyme HGPRP, hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase, HGPRP. So how it will be this enzyme will act? Hypoxanthine binds with the phosphoribosyl pyrophosphate. Okay, then it will form the IMP. What if this enzyme deficiency is there? That means that listen. So fear will be more and more accumulation of PRP. Understand? PRP accumulation of PRP. The more and more amount of or excess amount of PRP will be accumulated. Then it will go for synthesis of purine. Synthesis of purine. As a result, what will happen? That purine will be go for degradation pathway. It will go for catabolic pathway. By catabolic pathway, more and more uric acid. Short notes: salvage pathway. Salvage pathway. Hyperuricemia. Synthesis of uric acid. So ये भी सुनो. Synthesis of uric acid. Second hyperuricemia. Synthesis of uric acid. Pathway. ठीक है. ये तीन क्वेश्चन लिखे दो. हाँ? ठीक है 10 मिनट टाइम दीजिए 15 मिनट टाइम लेना एक पढ़े ना ये एक क्वेश्चन लिखो
বুঝতে পারলে অসুবিধা হয়নি তো? সালভেজ পাথওয়ে মাইনর পাথওয়ে যেটা এজিপেট, ঠিক আছে। তারপরে হ্যাঁ স্লাইড একটা বই দাও, আমি বলে দিচ্ছি। বইটা দাও, বায়োকেমিস্ট্রি বইটা দাও। দেখো এই যে তিনটে রিঅ্যাকশন আছে সালভেজ পাথওয়ে, হ্যাঁ এটা লিখবে, এটা লিখে শুধু ডেসক্রাইব করে দেবে, ঠিক আছে। এটা তারপর তোমার, ঠিক আছে, এটা তারপর তোমার ডিগ্রেডেশন অফ পিউরিনিফিকেটেড অর আমি বলেছি এটা ইউরিক অ্যাসিড সিনথেসিস পাথওয়ে। এই রিঅ্যাকশন এনজাইমগুলো লিখতে হবে, এনজাইমগুলো না হাইলাইট সব এনজাইম লিখতে হবে, এনজাইমগুলো লিখবে। তারপরে তোমার what will be removed and what will be added, that also you have to write, ঠিক আছে, এই স্ট্রাকচারটা। তারপরে যখন হাইপোরিউরিসেমিয়া আর গাউটটা তুমি প্রাইমারি, হ্যাঁ প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি এই দুটো লিখবে। আর ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস লিখবে, দুটো তিনটে করে পয়েন্ট দিয়ে লিখবে, এটা বলছি না পুরো হিস্ট্রি মতো লিখবে, ঠিক আছে, দুটো তিনটে পয়েন্ট দিয়ে লিখবে। Lechner syndrome, এটা শর্ট নোটস, সো इसका भी शॉर्ट ওখানে কি লিখবে? লেসনার সিনড্রোম, শুধু what enzyme your enzyme is a good enzyme and what are the symptoms, okay, make it fast, 20 মিনিট টাইম দিলাম, পড়ে নাও তারপরে লিখবে। Regarding the question answer, so group A and group B, okay, from group A what is your name? Soumya, your name? Kundan? Right. They will be represent from group A, okay. So now I'm telling you one question, that is synthesis of uric acid, the pathway by which uric acid will be synthesized or urine degradation, catabolic role of urine or degraded pathway of urine. Okay, let's start. Listen all of you. So your group will be silent. Okay, group A will be silent. From group B, what they are writing, any correction is there or any they made mistake, you have to correct. Okay, you have to correct. At that time you have to say. No.
Group B you will correct. After writing, then test write. That time you will correct. Whatever mistake will be there, you will correct. Okay. Group B. Now, who will explain? Who will explain this? Who will explain? Okay. Now, he will explain. If any wrong is there, any mistake is there, you see and you correct it. Okay. Now explain it. Okay. So AAP is converted into reducing monophosphate is converted into ionizing monophosphate by AAP deaminase, which is a deamination reaction. That's why NAC is coming out. Then INP is converted into ionization by removal of the phosphate group by the phosphomonoester enzyme, which breaks the phosphoester bond. And then ionizing is converted into isoxanthine by urine nucleotide phosphorylation. So this is also a phosphorylation reaction. And
then hypoxanthine is converted into xanthine by xanthine oxidase by removal of H2. And then xanthine is converted into uric acid also by xanthine oxidase. And All steps, please tell me is correct. Group B, everything is correct. Any enzyme mistake is there? Any enzyme mistake? No. Okay. Mistake? ठीक है. Next. So this is the main pathway, and there is also you can occur to adenosine. So this adenosine this is also a deamination reaction. Adenosine is converted directly into adenosine, and it can also occur from monosine. Monosine is converted into xanthine by one is it is also a deamination reaction, and followed by phosphorylation. And monosine in the other case by using nucleotide phosphorylase, if monosine is first phosphorylated, it becomes guanine, and then guanine is guanine occurs to deamination reaction from xanthine. So these are like opposite reactions. This is first deamination, then phosphorylation, and then this is first phosphorylation, then deamination. This is correct. Everything is correct. So AMP one step pathway, that is AMP to xanthine, and another is adenosine to inosine, and inosine to xanthine, guanosine to xanthine, and see both are correct. Guanosine and guanosine. ये तो ठीक है सर वन साइड तो की देखছো স্যার কি চেক করছেন হ্যাঁ দুটি কোয়ালিটি আছে রাপা না এটা কোয়ালিটি থেকে কোয়ালিটি ঠিক আছে দুটো মানুষ একটা হচ্ছে একটা জাম্পসে দিচ্ছে একটা ওয়ান আই ঠিক আছে सबको रिएक्शन हम ठीक है हैं देखेंगे सबको इधर दे दिए ऑपोजिट देखेंगे हैं ठीक है सब रिएक्शन ठीक है देयर एक्सपीरियंस इज ओके हैं आप लोग ने हाउ मच लिखी 100 now okay they are explaining everything is right out of 100 how much out of 20 marks is there out of 20 how much from how much 505 out of 20 how much it is 17 huh? 17 very good बहुत अच्छा है very good और you will get 17 that means every steps are good and their explanation also good okay so give me a plus that question will be Leschmann syndrome okay अबे किसी बात में तो अबे तुम क्यों बना रहे हो अच्छा ठीक है 17 नंबर दिया 20 में 17 नहीं 17 नहीं 17 आगे अपने पास की hello ask write down what are the reactions 17 amazing हिस्ट्री लिख लीजिए रिएक्शन का कौन इंजन दिया होता है इतना के लिए ताकत स्लाइड है
First, that the enzyme name and from what converted to what? That you have to write down. Then due to deficiency of due to that enzyme, what alters? That you have to write. Why? तुझे क्वेश्चन में बोल रहा है এটা সবথেকে ইজি কোশ্চেন Group A, are you agreed? Resonance syndrome, they will write about first thing, reaction. Yes, sir. Okay, that enzyme name, everything you have to write. Then you go for, due to this enzyme deficiency, how it causes the resonance syndrome. Actually, or what happened? From your group A, your group, hello, from your group, you want to do or you can pass it to group A? No, sir, we'll do, sir, just give us 5 minutes, okay, 5 minutes. Okay. Group A, are you agreed? They want 5 minutes only. No, sir. Okay. Okay, 5 minutes, they are agreed 5 minutes. Take 5 minutes. From group A, they are writing, you have to rectify it. If something they will write wrong, that you have to rectify it. Be ready from group A. Be ready from group A. If mistake is there, I will call. You will come and rectify.
These two is very good. Both less than syndrome and elimination is very good. Okay. Out of two, who will explain this? Group A. What is explaining? Diagnosing. First, from group A, all these reactions is correct or not? Huh? Is it correct? Are you agreed? Now listen. He'll explain. Explain it. What is that? Huh? Now explain. There happens due to a deficiency of a certain enzyme known as hypoxanthine guanine phosphoryl. Now, how this enzyme is used? This is used in the salvage pathway, which is the hypoxanthine gets converted to INP and guanine gets converted to GNP with the help of this enzyme. So what happens is if there is a deficiency of this enzyme, that is the hypoxanthine guanine phosphoryl transferase, this disorder occurs, which is known as the Leach-Nyhan syndrome, and it is a rare X-linked recessive disorder where the symptoms are basically aggressive behavior, mental retardation, and also there's a tendency of biting the lips and fingers, which leads to self-mutilation. Now, the treatment for this Leach-Nyhan syndrome is addressing the patient with allopurinol drugs, which is basically an inhibitor of this hypoxanthine guanine phosphoryl transferase. Now from group A. Now from group A. Any question you ask? Any question is there? See, he is asking from group A, what is your name? He is asking, if suppose hypoxanthine will hypoxanthine converted to INP, I have nomenclature HBRT. He is asking, his question is, suppose enzyme deficiency is there. So INP process is not there. Okay, how it happens to the disease? Sir, we are increased the amount of activation urine Yes, correct? That's correct. That means PRPP, accumulation of PRPP. Accumulation of PRPP. That PRPP go for pyridine synthesis pathway. Is correct? Is correct or not? Yes. Any more questions? Okay. Any more questions? Okay.
20? Or Out of 20, how much mark will you get? Sir, this theory will find in more in which male or female? It is sigma. Why? Yes, you can ask. Why more in males? 1 is to 11,000. No, why you will find more in males? Yes. Why will I find it? I'm more than very good question. Very good question. Ask point it is there. Ask point it is there. It is there. You written. It is there. X-linked recessive. That first down. It is So there. because it comes from, so as it an X-linked recessive disorder, we all know that X-linked recessive disorders passed down from the mother to the son. So because male have only one X chromosome, yeah, but also there's one reason. Another No, reason no, is that to his answer, if there's a female, we have both X's, right? Yeah. So वो carrier हो जाएगा और यहाँ पर इसका रहेगा तो ये the female patient हो becomes a जाएगा. carrier. अभी मार्क दो बीच में Zero. She will make me explain. Okay, how much will give you? The carrier हो जाएगा. Female becomes a carrier. Because they have X. Becomes a second attempt. Second? Second attempt. Okay, second. Okay, help me now. How much will give you? 15. Out of 20. Out of 20? 15.5. Okay. 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 That, like that group discussion, what will happen? What positiveness system? So you are throwing questions, that means you are entering into subject. Otherwise you can't throw questions. Understand? You are entering into subject. That is your benefit. From their side, group B, there, once you are throwing question, they have to answer it. So they are also going deep to deep subject. Okay. So make a healthy atmosphere. Very good. Thank you all. I already told what is our today's topic through your group WhatsApp. That is reticular formation. Before we start, let me tell you a mythological story. You all know the story of Ravan. And if you have heard about Ravana, you must heard about his second brother, Kumbhakarna. So all the three, Ravana, Kumbhakarna and Vibhishana, they all prayed, did all sorts of tapasya, and then Lord Brahma came to them. Anything you want, I will give you a boar. Ask for it. Ravana said, I will be a big king. No god, no Gandharva, etc., will be able to kill me. He forgot to mention about human being because he thought if gods cannot kill me, how come human beings can kill me? And then Vibhishana was asked, he said, I want perpetual devotion to God. And Brahma said, Tathastu. Then Kumbhakarna was asked. So everyone was tremendously cared. This Kumbhakarna was tremendously powerful. Tremendously powerful. Nobody can, even without any blessing, nobody could fight with him. He was so powerful. He was having so much strength. So then they all called Goddess Durga, save us, save us. He will now, it is the time for him to ask for some blessing. And then Durga immediately sent Saraswati. Goddess Saraswati
you go and sit on the tongue of Kumbhakarna. So Saraswati went and sat on the tongue of Kumbhakarna, and when Brahma asked, what do you want? Kumbhakarna said, I want to sleep continuously for 6 months. Then one day I will take rest. Again I will sleep for 6 months. And on the day when I will get up, I will keep on eating and eating. And Brahma said, Tathastu. Everyone said, Ravana came running. What did you want? What did you do? You missed your chance. He said, I don't know how I asked this prayer to Lord Brahma. Now, when nobody could fight with Rama and his monkey followers, so there was a time when everybody said, who will now fight? Even Meghnad died. So who will now fight? So people said, okay, let us wake up Kumbhakarna. But this type of deep sleep, tremendous sleep, with Brahma's blessing, who can wake him up? So what they did, they called all the dhaks and dhols, dum 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 dum, all the dhaks and dhols started, and then all the beagles and this and that, ghantas, with all these, and also hitting him with rods. They started hitting him with rods, put cold chilled water on his face, ice water, hot water on the legs and arms, hitting with rods and beating all these tremendous sounds. What happened? Ultimately, Kumbhakarna got up. So that is the story with which our today's topic began. It began so many years ago, I don't know the number of years, in Treta Yuga, so many number of years ago, people knew how to awake a person who is deeply asleep. So how to awake a person who is deeply asleep? Give him all sorts of sensory stimuli. All sorts of sensory stimuli. Auditory you can't give because the eyes are closed. Visual. But auditory you can give, so use the maximum auditory stimuli. Then mechanical stimuli, heat, thermal stimuli, ice water, hot water, all these things. And Kumbhakarna got up. So actually, what happens? Where does this sensory stimuli work so that the person gets awake? And the mystery lies, many years afterwards we have come to know, that is in the physiology of reticular formation. The reticular formation are a group of nuclei, numerous nuclei, not less than 100, throughout the brain stem. Nerve cells, groups of nerve cells, when stay together, they are called nucleus. Nervous, not cellular nucleus. This is nerve nucleus. In the nervous system, there is a term called nuclei. Very often you will come across it. It is a group of nerve cells staying together, performing the same function, or at least similar functions. Now, if you look at the brain stem, what is this brain stem? It is the stem on which all the tree of the nervous system stands.
This is spinal cord. Then in the cerebral hemisphere. This is the brain stem, not the spinal cord. It is not a part of the brain. It is a part of the central nervous system. But brain is the central nervous system means brain plus spinal cord. So there is a stem on which the cerebral hemispheres and at the backside, lower backside, cerebellar hemispheres dwell. The uppermost part is called midbrain. Elementary nervous system everybody knows. Middle part is called pons. The lower part is called medulla oblongata. These three parts together form what is called brain stem. In the brain stem, lots of nuclei. Nuclei means cluster of nerve cells. Lots of nuclei are present from the upper border of the midbrain to the lower border of the medulla oblongata. Lots of in a diffuse, scattered manner. More than 100 nuclei are there. And these nuclei together called reticular formation. All these nuclei present in the brain stem form the reticular formation. হচ্ছে না তো সাউন্ড? এটাই হচ্ছে reticular formation. এটাই হচ্ছে না, মন আছে? হ্যাঁ হচ্ছে, ইয়েটা কম, সেন্সিটিভিটিটা কম। Hello? So this is reticular formation, and because there are nuclei, say there must be not fibers also, axons and dendrons. Both coming and going up and coming down. Those who go up, they constitute what is called the reticular activating system. The nerve fibers which go up form the reticular activating system, and nerve fibers which come down, they form the descending reticular pathway. So reticular formation plus reticular activating system or ascending system plus descending reticular pathway. These three things together form the reticular system. What is its main function? Its main function, I will come to its functions a little later, but right now remember, its main function is controlling the sleep-wake state. Whether the person will remain asleep, many of the students get asleep in the class because get asleep
because the reticular activating system is not working much. Now, all sensory stimuli from the body, whether it is visual or auditory or mechanical, it may be touch, it may be pain, etc., etc., all sensory stimuli in the body, irrespective of the modality. Is the modality pain? Is the modality touch? Is it heat? Is it coldness? Whatever may be the modality, all sensory fibers, while they are going up to the thalamus, from the thalamus to the cerebral cortex, they give a tweak to the reticular activating system. They send at least one branch, one tweak to the reticular activating system. So whenever any sensation goes up, it stimulates the reticular activating system. And the reticular activating system, it sends stimuli, it sends ascending fibers, efferent fibers, from the reticular nuclei, the reticular formation nuclei, upwards, up to the cerebral cortex, usually, though not invariably, via the thalamus. Via the thalamus. But maybe there are a few which fibers bypass the thalamus and they go directly to the cerebral cortex. So this reticular formation sends stimulatory signals to the cerebral cortex and the person remains conscious. The moment the signals become of low intensity, the person, and when the person, after a whole day's work, you are coming to the class, going here, going there, and you are tired. When you get tired, your reticular activating system no longer accepts the positive stimuli coming from the sensory fibers going upwards through the brainstem. So when the reticular formation nuclei, they do not receive adequate stimuli, what happens? They become inactive. And when the reticular formation nuclei become inactive, the brain goes to the stage of first inattentiveness, then drowsiness, and then sleep. If you want to wake up a person while he is deeply asleep, like Kumbhakarna, you will have to apply very strong sensory stimuli. Sound stimuli are very good. You all know that on the day of this Kali Puja, that means you all know Kali Puja. On that night, we don't get sleep. Why? Because all the time the microphones are giving Hindi songs, loud noise. Then all crackers or bombs are bursting. Throughout night, all crackers or bombs are bursting. Hello. আমি পাঁচটা ক্লাস শেষ হবে Is it okay? On Deepavali night, lots of light also, but mostly due to the sound, we don't get sleep. So any strong stimuli will keep you awake, and any lack of stimuli, you will feel asleep. You will fall asleep. So this is the story of reticular formation. It has three parts. I already told: the nuclei,
together called the reticular formation, the reticular ascending fibers, also called reticular activating system, and reticular descending fibers or reticular descending pathways. Now, reticular formation or the nuclei of the reticular system. This consists of multiple, as I already told, more than 100 nuclei scattered throughout the brainstem. There are 3 columns. They are arranged in 3 cellular columns. Medially, the Raphe nuclei column. The middle part or medially. Lateral to that is called gigantocellular column. This Raphe nuclei column, the cells secrete serotonins. There are various bearing on many aspects, endocrine, limbic system, etc. Then that middle one called gigantocellular column. Why giganto? Because they are gigantic cells. Cells are very big. Most of the downgoing fibers going to the motor nuclei of the spinal cord. Fibers from the reticular formation go downwards and they enter the motor nuclei of the spinal cord and modulate their actions, modify their actions. Then further laterally, there is another column of cells called parvocellular. Parvo means small. The cells are small. So unlike the gigantocellular cells, which are very large, these cells are small cells and are located most laterally. Their main function is sending fiber upwards through the thalamus into the cerebral cortex. So they are particularly responsible for sleep-wake cycle. And the gigantocellular cells, they send fiber downwards. Their main function is maintenance or control of muscle tone, reflexes, particularly the jerks, knee jerk, ankle jerk, etc., all the jerks or stretch reflexes and muscle tone and muscle movements, maintenance of posture, balance and equilibrium of the muscles. So, 3 things: Raphe nuclei column, gigantocellular column and parvocellular column. But remember, it is physiology. So there is always considerable overlap in functions between the different groups of nuclei. Like even from the parvocellular column, which send fibers upwards, even from those cells fibers go downwards. Or from the gigantocellular cells, fiber go downwards and also some fibers go upwards. Some fibers go laterally to the parvocellular and from parvocellular to the gigantocellular. So all these mixtures will be there because you are studying physiology. Physiology is always confusing and contrasting. Vertically also, the reticular formation nuclei are classified into 3 types. Mid-brain nuclei, pontine nuclei and medullary nuclei. Mid-brain nuclei, pontine nuclei and medullary nuclei. When you
down upwards when you separate or classify. So fibers from all sensations, carrying all sensations, they send a tweak to the reticular formation nuclei. But not only that, fibers from the cerebellum, fibers from the basal ganglia, fibers from the limbic system, all these fibers, they also send input to the reticular formation nuclei. So all sensory fibers bringing senses and all, but we do not feel the sense in the brainstem, in the reticular formation. We don't feel the sense. That is sensed in the cerebral cortex. But what is done there? There the reticular activating system nuclei, they get awakened. When they get awakened, they send stimuli to the cerebral cortex and keep us awake. Keep our consciousness clear and ourselves awake. When they send least stimuli, then the person goes asleep, consciousness gets diminished and diminished, ultimately lost. We are in a state of sleep. Now, there are different fibers also. Fibers from the reticular activating system, they go to the, mainly to the spinal motor cell, the motor neurons present in the anterior horn cells. The motor neurons present in the anterior horn cells. So in that way they modulate muscle activity, particularly inhibitory. When they are cut off, the inhibitory stimuli are lost and the muscle becomes hugely contracted. The muscle tone is greatly enhanced. The muscle tone is enhanced, muscles become rigid, limbs become rigid. Now, in short, what are the functions of reticular system? As I already sent you, you can read it, but still I am telling, it maintains consciousness. If reticular activating system cells do not work, we are unconscious. And if you overwork, even unconscious people become conscious. Regular sleep and wakefulness. Whether you will remain asleep in the class or you will remain wakeful, it depends on your reticular activating system. It is not the teacher's fault or the lecturer's fault that in the class you get asleep. It is not your fault also. It is only the reticular activating system, which if stimulates, you will become awake, listen to the lectures. If it does not stimulate, you will feel asleep, unconscious. It is essential for alertness. The amount of alertness you need comes from the reticular activating system. It regulates and modulates sensation and particularly pain. Suppose you give some painful stimuli. If your reticular activating system can modulate it properly, you will feel less pain. And how do you modulate it? From your conscious brain or from your subconscious brain, but from the cerebral cortex. If you can send inhibitory stimuli from the cerebral cortex, inhibit the nuclei of the reticular formation, you will not feel as much pain as you should feel. So you have seen people doing meditation, they feel less pain.
if at that time they are doing meditation. It also controls stretch reflexes and muscle tone. Its absence may enhance the muscle tone. The stretch reflexes, knee jerk, ankle jerk, etc., biceps jerk, triceps jerk, they get exaggerated. And remember, I said all nuclei present in the brainstem belong to the reticular formation. So all the cardiovascular nuclei, you have read it in the cardiovascular system, CVLM, RVLM, etc., they are also part of the reticular activating system. Still, their function is different, specialized function there, not the standard functions of the reticular formation. These reticular activating nuclei, they also modulate the autonomic functions. The autonomic functions of the body means the visceral, the vasomotor, the endocrine, these functions, they are autonomic functions. Because they control the muscle movements, muscle tone, therefore they have strong bearing, strong effect on the maintenance of posture and equilibrium. I was told that you are having some anatomy dissection competitions or something, so you would like to go. So I'll stop my lecture here itself today. Next Thursday, next lecture.